Oh my goodness. You know, we've been coming on for so long now that I just want to welcome everyone and just be grateful for the commitment that we're continuing this conversation, because the first thing is, if we do not talk, then nothing really happens. And so much is happening because they know that you are watching, that we're watching all around the world in the diaspora. I heard somebody say that the diaspora can do nothing. That was a conversation. But we know that when there's certain fight out in Cameroon that has to be fought outside and brought back in. So we need both. That's just really how it is. So I'm just so grateful that from the 2nd of August, when we started, we're on to today. And I just really want us to think about that. And there are many of you who have been watching and who have been a part of this conversation from August. And here we are today. It is February, and we don't have the right president in Cameroon. But our Project C continues. And we continue in Project C because we know that we're paving the way. And our intention, I don't know if we have the PowerPoint array, but yes, and I know that's going to be coming. But our intention is to make sure that we pave the way to have the Cameroon that we want to see. And so, in a nutshell, this is something that we have started with, every Saturday. And I'm going to go ahead and read that just in case you're joining us for the first time. Is our vision. And we envision a peaceful, just, and inclusive Cameroon where every citizen has a voice, democracy flourishes, and the diaspora works hand in hand with communities at home to realize our nation's full potential. Our mission, Project C, unites Cameroonians in the diaspora and allies to foster a peaceful, democratic transition in Cameroon. Through collaboration, advocacy, resource mobilization, we empower our communities to champion lasting change, defend human rights, and build a brighter future for all Cameroonians. And so, how you can get involved every Saturday, of course, you're here. Passionate Cameroonians and supporters from around the world gather on Zoom to strategize, share stories, and organize the future. You are welcome no matter your background, age, or how long you've been away from Cameroon. So you can sign up for our weekly Zooms, which you will get the link as you were invited today. You can pass it on to people even while you're here right now. You can also join a committee that we have, whether in communications, fundraising, legal support, or community outreach. You can do that through our WhatsApp group that we have also. And whoever invited here, we're going to be doing all the postings as we go along today, so you will get that. And of course, one of the major things and the reason why we've been able to sustain is your donations. And if there's a first action you can take, it will be with donations. And we're going to tell you how to do that and what is it that we're driving towards. All right. So great array. I'm going to pass it on to you. I know that we have guests that are joining us today. Oops, you're still muted. To grow, you've had an introduction of who we are, what we do, and how we do it. Because we are thinking about sustainable development, the long-term growth of this organization, permit me introduce an addition to our team that is going to keep us organized and working. Ivy Davis, I go with the French. Ivy Davis is joining our team, and she's going to maintain administrative support for the organization. That tells you Project C is here for the long haul. We're going to do whatever it takes to lay the foundation of a movement that is going to be transformational for our country, Cameroon. So Ivy Davis, welcome to the team. Good morning. Thank you. Yeah, great.
So you're sure you'll be seeing Ivy around a lot. But let me just say to the as we organize together our speakers on board, I just wanted to use this opportunity to talk to my brothers and sisters from Cameroon about what is needed for us at this time to be successful as a movement. The story about Cameroon has been that we've gone from one electoral cycle to the next one. But building a country is more than just one electoral cycle. It's about the mindset that the people have that determines what the future of their country will be. The first image I saw today was of a tanker that ran into a building in a small place called Likumba. And for the last 25 years, every year, a tanker, an 18-wheeler truck has run into a building on that Likumba highway. 25 years later, we still have the same phenomenon happening on the Likumba highway. It dawned on me that 25 years ago, instead of the people of Likumba, the Southwest, or of Cameroon, just thinking about the next electoral cycle, we could have invested time, money, and energy developing a plan for the construction of a flyover that would bypass the densely populated city or village or town of Likumba and avoid the hundreds of lives that are lost every year as a result of poor road construction, increase in population, mediocre standards, and overall the complete lack of planning as a people. What our country needs is a plan. And it's a mindset that can think 25, 30, 40, 50 years ahead and start building today to be able to achieve it. We need to prepare the next generation for a Cameroon that is different from what we have seen in the last 43 years, the catastrophic years that President Biya has brought to what should have been a prosperous story of a people. We need to think what we want for Cameroon, who we need to be able to get there, and begin to leverage a movement like this that looks beyond our tribal instincts, that looks beyond ethnicity, that looks beyond political labels, and embraces an ideal that is truly Cameroonian, one that of a project that could be the envy of Africa, that has all the potentials to be the envy of Africa, and why not the world? Why not be audacious enough to say the world? For our people are blessed above soil with education that rivals, that ranks amongst one of the highest on the continent. And I say so below soil as well, with all sorts of natural resources. There is nothing that a people with a mindset of collaboration cannot achieve in a country like Cameroon. And yet we struggle, and yet we struggle, and yet we look onto the next electoral cycle when this must be the time when we invest in building, invest in our people, in giving them the support, the mindset, and building a movement that really is transformational from village to village, town to town, and across our country, every region of our country. We need a reset. And I hope that we use this moment not just to debate about who won the last election, because we know who won the last election, but debate about how we build a movement that can ensure that the will of the people is never again, that the will of the people is actually respected, and never again will it be subject to the whims and caprices of a dying regime. This is the mission that we have. How do we do this?
How do we not only mobilize in the diaspora, but mobilize at home? How do we empower the diaspora, but also empower our brothers and sisters in Kuseri, in Campo, in Batibo, in Likumba, where all over the country? How do we do that? Whilst it may seem as a daunting task, the resources, the people, the minds, the experience, the talent that this diaspora has acquired across the world is one of the greatest assets that our country can rely and depend on. And so I ask of you to give, not just of what is in your pocket. Yes, we will ask for your financial resources, but we ask of your time, we ask of your talent, your experience, not because it will do good for you, but because of the 30 million Cameroonians who are yearning for freedom, who are full of potential and yet cannot thrive. That would be the greatest virtue that you, me, all of us can do to offer our beloved country, Cameroon. I wish we can use this moment to hit that reset button and think not just of the next electoral cycle, not just of the political affiliation that we have, not just of the ex-student association that I belong to, or the tribe that I come from, but think about our country, a people whose destiny is inextricably linked as a result of our history. And here we have to write the next pages of our history, and each one of us is an author of that future. I thought I should share this with you all to begin as we think about this moment that we share every Saturday. These are the thoughts that we must have in our minds about what we want to accomplish. It is not just an hour of discussion, but a moment of deep reflection for each one of us. And before we go on to get our thoughts for the week, a movement like this cannot thrive without everyone's support. And so in the course of these conversations, we're going to have our members from our team come up and talk about how you can get involved, how each one of us can get involved. But if you're at the moment, you have access to the internet, which of course you do, please visit our website, projectcameroon.com. And on projectcameroon.com, you can sign up to become a member. You can learn more about our activities, and Ivy is going to be updating this weekly. There's going to be a lot more information on there, ways in which you can get involved, but news from Cameroon, things that we are doing in the course of the week to keep things moving. We also have our WhatsApp groups, which you can join. We've actually created a WhatsApp channel that people can get involved in. This is your movement. This is our movement, and this is our time for meaningful and real transformation in Cameroon. I'm deeply grateful that you all have put aside the time to be with us here today. As we go on to get our updates of the week, which unfortunately will not be getting one from Mimi Mefo this week. She was out of commission, not feeling well, just as you can hear from my voice as well. But I'll turn this over to the promoter really of this movement, Mr. Eric Chinje, who is just going to give us a snapshot of where this movement is or has been in the last week with everything that's happening in Cameroon. Cameroon, yes, a lot has been happening, and we will contextualize it with why we are doing this and why you should be involved and why this moment may be even more crucial for the destiny of our country. So, Eric, I'm going to bring you in here. Yeah, thank you, Ari. I hope you can hear me. Yes. I'm using my phone instead of using my iPad, but that's good, right? Yes, we can hear you 5 on 5. Fantastic.
Well, thanks everybody, and welcome to this week's program. There's just so much going on, and I just hope that we would, bring enough information to update you on what's going on in the country. I was listening to the, the jingle that we're using, "Cry for Cameroon" by Montana Akana, and the one line from that song that you know stood out for me was, "Oh Cameroon, what did we do wrong, or where did we go wrong?" And I couldn't help consistently putting that question to myself this week when I looked at everything going on. We would try to treat some of those things in depth. Others will just mention them. Um, there is every evidence, and in discussions with a group of journalists, and I was reminded by them about how Cameroon has all the evidence of the end of times, of the end times. This is we're seeing in this country the end of an era. It's coming about, and the evidence of it is multiple. What I want to outline here is what hopefully will help those who are not in Cameroon make sense of what's happening in the country, and those who are there to connect the dots, because not everybody, you live your little life in Yaoundé, Douala, or in Kambe, wherever, and what's happening in other parts of the country is not always evident to you, and so life goes on. But I hope, we can look at it from a macro perspective, from the overall perspective, and help you make some connections wherever you are in Cameroon. The most important thing at this time is the fact that no government has been announced at a time when you see where the direction the country is taking. But without a government, it is hard to know. Mr. Biya he announced at the end of last year he would have a government in a few days. He didn't. On the 10th of February, which is a month and a half later, he still didn't have a government. So we have this stalemate in the country where literally not much is going on. Anybody who occupies anybody in the office of a minister, of a director general, lives in absolute uncertainty, cannot commit to anything meaningful, because everybody is afraid. There are people, ministers who are almost certain they will not be in the new government. There are heads of state corporations who do not see a future in those positions. So everybody is doing what they can to take what they can as quickly as they can out of the system. Cameroon is at a standstill. No nation can survive for long with the current state of affairs. No nation. There's no vision for the country. There's no leadership. There's no coordination of governmental activities. So Cameroon is like an orphaned child floating, in life with no certainty of where to go. Again, as I say, this is the most crying evidence, the loudest evidence of the end times. We not only is he unable to announce, form a new government, the president again this week does evidence of his total how incapacitated the president of Cameroon is as we speak. Mr. Biya can hardly walk. The president of the republic, he can hardly react to external stimuli.
So you saw the picture this week of children coming to talk to Mr. Biya. Why he was in such a position, God alone knows. But because, he was seemed to be totally unconscious of who was in his environment and what those young people were doing, coming and taking selfies, trying to distract him, in ways that are not kosher. I mean, for a president of the republic, you start wondering what in the world is going on here. In his speech of the 10th of February, he talked about jobs for young people. He talked about money that will be made available almost immediately to generate youth activities in the country. Obviously, the loans that they were expecting did not come through, so there's no money. The 50 billion CFA francs that was mentioned, of course, has no true relevance. Zero evidence of any new investments in any private sector area of private sector activity. Nothing. A lot of public enterprises are failing in the country. Public enterprises. That too is another evidence of the state of the nation today. Um, you may have heard about the problems we're having with the dams, the source of electricity, which is what compounds the problem, the electricity shortage, the problem of electricity shortage in Cameroon. The most expensive dam in the country, Nachtigal, for billions have been spent. They're still unable to generate and distribute power from Nachtigal. Same case with Mamvele, Lompangar. These are names that you must have heard of. These are dams that have been built with billions, hundreds of millions of dollars, which are they're not performing, they're not generating any electricity for the Cameroonian economy. Also this week, I don't know if things you might have heard, the Central African Monetary, Economic and Monetary Zone, CEMAC, had to end operations. This is the most important economic and financial establishment in Central Africa for lack of resources, because the 6 member states of the Central Africa region are not paying their dues. CEMAC had to come to a close. They had to suspend operations. This happened again also this week. Further evidence that the problems in Cameroon and its immediate neighbors, whose economies have always been tied for decades, are all of a sudden inoperable, not unable to operate as they should. So CEMAC is closing. Also having problems in Cameroon this week is the Directorate General of Taxes, which I'm told got to a state of total paralysis. The Directorate General of Taxes in Cameroon. So a government that finds itself in a position where it can no longer collect taxes because its computers aren't working, there's no energy and so on. Obviously tells you a lot about what the state of affairs in the country is. There is the crisis at the Douala port also continued this week. As late as a couple of days ago, a letter from the Director General of the Port Authority, the Douala Port Authority, Mr. Cyril Ngor, to for those who've been following the story, which is a fascinating story of the absence of government and the quality of governance. It's a fascinating story. If you've not been following that, you may want to call Cameroon and find out what truly is going on in the port, because it is the total crisis of government and governance that's playing out at the port in Douala. So at this point in time, we have 2 companies battling each other at the Douala port to play
vital role, the most vital, is the scanning of goods that are being imported into Cameroon and exported. And it is based on the reports of the scanner that the government and the customs declare, determine how much how much importers and exporters would pay, and what ultimately comes into the coffers of the state. Now, it turns out there's a battle between two camps. One of the camps represented by what they call the Société Générale de Surveillance, SGS, and the other by a company called Transatlantic, D. For those who don't know it, SGS is backed in some ways by the Minister of Finance, who thinks he has full authority over the operations of the SGS, and the Transatlantic by the Secretary General in the presidency. What you may want to know about the two is that the battle for power and for power in the post-Biya era, that battle is being led by people who lead the two camps. The SGS camp, led by the Minister of Finance, is loyal to one of the camps fighting for Biya in the post-Biya, for power in the post-Biya era. And that camp is led, of course, by Mr. Mutaze, the Minister of Finance, but supported by the government because the Prime Minister has approved the contract that links the government, that binds the government to SGS. But Mr. Ngongo, the Secretary General in the presidency, is leading the other camp and is responsible for and he is represented in a sense by the Director General of the port. You need to find out the story because ultimately the power play in Cameroon, the whole power play in Cameroon, coming out through this, through what's happening in the Douala port. And unfortunately, all of that is having a major impact on economic activity in the country and the economic activity of some of the major countries in the Central Africa region, Chad especially, and the Central African Republic. And these are members of CEMAC. So all of this is interrelated, and you just may want to find out more. There's a lot of information out there about it on the web and everywhere else. You may want to find that. There is preparations are ongoing for an important meeting in Cameroon in March of the Interministerial Council, or it's the Ministerial Council actually, of the World Trade Organization, possibly one of the most important global meetings that have taken place in Cameroon in the last few years. So this is a big deal for the country, and there are many who think that it should not go on. You may be interested in paying attention to that. I think the reasons given, of course, are the disastrous state of the Cameroonian economy, the total lack of governance, the absence of a government. So there are lots of reasons why people think this WTO ministerial conference will just expose the rot in Cameroon. Again, I'm hoping, seems like there'll be pressure for something significant to happen in the country before the WTO, the World Trade Organization Ministerial Council. Two little things I want to throw in here. One of them is the conflict over Miss Cameroon. If you don't know about it, you may want to find out. The organization responsible for doing this wants to take back the crown that was given to the current Miss Cameroon. The reason I mention it here is because there's a hint that there is tribal aspect to it.
Miss Cameroon is from the far north. So she's from, she's Muslim from the far north. And there seems to be a problem there. As you know, a lot of Northerners are being targeted, unfortunately, in the country. This is true. I say this, and we will hear later from an NGO, the head of an NGO, Miss Gael Alima, who's with us, I think. We'll be hearing from her about what is going on, about the massive number of people from the north who've been arrested since the elections. And this should not surprise us. The Anglophones were targeted after Frundi won in 92. You may remember that. And at the time, they were called the Anglo-Burmese. You may remember that. The Bamilikes were targeted after Kamto reportedly won the elections in 2018. You would definitely remember that. And now it seems like, with some discretion, but in very obvious ways, the northern part of our country, people from the northern part of our country are being targeted. Now, does that explain why why suddenly there's a problem with Miss Cameroon of this year? You may want to look into that. And I end my intervention here. I'll be coming back later in the program with the announcement of the death of one of the leading broadcasters that has come out of Cameroon, my brother and friend, Konsti Eka. And I end by saying, may his soul rest in peace. Ari, I know that we should have Junior Abena should be with us to give us, in French, the summary of the week. Yes, thank you very much, Eric, for that roundup on just the so many things that are happening in Cameroon that it could take us a day just to piece all of this together, and it just doesn't end. We normally, under normal circumstances, we would have both Mimi Mefo and providing us the news roundup from Cameroon in English, and then Junior Abena providing in French. Unfortunately, Mimi cannot do this with us this week. She's out, unfortunately, unwell. And we are having technical issues with connecting with Junior. So when we do get that, we'll come back to that. But for now, we don't have this. I see that our guest, both Mr. Mana and Mr. Monowicz, have joined us. If you are available, you can give us, let's just have a plug in here to the many people who are online, how you can get involved, how you can support us, how you can sustain this movement. You can, if you're on, please turn on your camera, come on, and plug and do your pitch on how people can get involved and donate to the movement. And then on the other side of that, Eric, we're going to have a special feature video. And at the end of the special feature video, we're going to go on to our guest, Mr. Mana, who is here, and Mr. Monowicz. So I'm going to bring you on, Kenny. Okay, thank you, Ari. Here we are again, another Saturday, right? And we're here asking for your contributions for something that is very important and very pertinent in our life, right? We've, like Elizabeth said, since August, we've been here fighting, and the fight continues. So why are we here, guys, right? I'm here asking you guys straight up to be present and get involved in this fight in ways that we don't normally ask for. But financial
support is a necessary component of this fight. So I'm going to give you guys a little bit of a recount as to why we need you guys to be actively involved in the fight and contribute towards this fight financially. Because everything that we do here is very important, but cannot be sustained without your financial contributions. We have a country being run by people that were not elected, right? We have a hijacked government being run by a woman that we know to be a known prostitute, right? If that alone does not get you jazzed and excited to want to do everything that you can to take that shame that is a burden on us, I don't know what would. We have a guy by the name of Ngongo, who is the most popular name in Cameroon. And nobody knows where these guys came from. He doesn't even have the financial or educational background that most of us on this call have, yet runs our country and brings nothing but disgrace to the country. Guys, we need everybody to be involved in this fight because this is a fight that we have to win. Right? We have to win this fight. This call today is centered around Cameroonian contracts, Cameroonian resources. These are national resources that belong to you and me, regardless of whether you're in the country or in the diaspora. This belongs to us, guys. And it's being run and in the hands of a few to serve their own interests, guys, their interest. So I ask you, what would it take for you to reclaim your country, reclaim your resources? We're talking about oil, gas, gold that could build roads, infrastructure, schools, hospitals that can take care of your mothers, your grandparents, your brothers, your sisters, your cousins, your family members back home. And yet we'd have these assholes. I'm sorry, guys. I'm not going to apologize for calling them assholes. Stealing our natural resources to line their pockets. Guys, we got to fight this fight. But we cannot fight this fight without your financial support. I'm sorry for asking for financial support, but guys, you know, we as Cameroonians, we're proud people. But at the same time, we're people that like to talk and engage in arguments and talk about politics. And we like to go back to the history. Yes, there's a history of non-accountability in the Cameroonian culture, where monies was contributed towards things and did not happen. But that's not us as Project C, guys. We come to you giving you reassurance that starting next Saturday, we're going to start these calls and we're going to show you guys where your monies have come from, where your money has gone, and what we're doing with your money. We are a 501c organization. What does that mean, guys? Just think about it. That means that we're accountable to the IRS, the most stringent tax agency in the world. So even if we wanted to do something wrong with your money, we will be held accountable. So I talk to you guys from this perspective of understanding that we are going to be transparent with your money. So you don't need to worry about where your money is going, but we need your money to keep the lights going on, to keep this fight going on. So I'm going to walk you guys through a simple process of how you have to contribute or how to make this easy for you. There are many of you in the diaspora, and there's 4 million of us out there, right? 4 million. There are many people in organizations that you can do pre-tax contributions towards Project C, right? So we are a non-profit organization that can take your resources pre-taxed that will have zero, very negligible impact on your financial standing. And so if it means a small contribution of, $10 a month, euros, if you're in the euro environment, you're in the pounds environment, wherever you are in the world, you can do pre-tax contributions directly from work. So it doesn't affect your bottom line that you take home every day, knowing that that money will be accountable
for a purpose that you want and that you're proud of and you're willing to fight. A lot of you ask yourself, how can we be part of this fight? There's thousands of people that get involved in this call every day. And I just said there's 4 million diasporans. So the people who are on this call today, do not leave this call without going into projectcameroon.com. Go online and we'll walk you through. It's very simple. Donations, contributions. Make a monthly contribution. That is going to count towards something, guys. We all know we go to Cameroonian events, right? Fancy Cameroonian events. We see them on internet every day, on social media every day. And people get on stage and we farotage. We go out there, we throw dollars and we throw whatever the money is, and you walk away not knowing what your money is going to go, what it's going to do for you. And I ask you, what do you want your money to do? I'm talking about money that you can spend and it doesn't matter to you. Put it towards something. Put it towards reclaiming your pride, your heritage, your country that is being run by people that you did not elect. I look at you Cameroonians and I ask you, you have a person that you voted as a president in exile. You have a country that has zero infrastructure, no roads. I already talked about the bridge that fell, right? We have people that are going into your forest, cutting down trees that are older than you and my grandparents. Your natural resources, they parade it in the daylight in front of you and I on roads that are not even passable to export them out of the country. What would it take for you to get mad and get angry and get outraged? And I'm asking you for just a little contribution towards reclaiming what belongs to you. We talk about gold in Cameroon, guys. Gold, a lot of money, a lot of gold being controlled by a few. Think about what that gold could do for your country. Build hospitals, schools, roads. So for us Cameroonians that used to have, think about back in the day, we had Sutuk, right? We have Camrail, Cameroon Airlines. And I, for one, guys, I remember flying Cameroon Airlines into the Bali airport. In Bali airport, there used to be a Tico airport. That's grass now, guys, my fellow Cameroonians. That's grass. We saw the Bafut airport being swept by people because of the Catholic Church looking to prepare the airport for a pope to come into a country that does not even have money to take care of his political prisoners who are in jail for nothing other than the fact that they have a political opinion different from the current regime. And we're rallying a country of Catholics to go clean an airport to receive a pope. Diasporans, I speak to you. I don't know what it's going to take, but I'm asking you, go to Project C, go to Project Cameroon, sign up. Sign up. This fight is our fight. It's your fight, it's my fight, my dear brothers and sisters. We are not going to win this fight without you. There's many people in Project C here who give countless hours contributing their precious time and effort for this fight. And all we ask of you is to reach in your pocket for that little dollar that you can spend, and it doesn't matter. It doesn't matter, right? We go to Cameroonian events. If you go to Cameroon today, I'm sure you can go meet your friends in the bar and you buy a couple of Trantois Expo. You can buy that Jobajo, they can drink, and you buy roasted fish and soya. It doesn't matter to you. And you walk away and that money does nothing for you. I'm asking you to dip into your pocket, think about it, and let that money go towards something that can count for something, guys. Count for your future, for the country that you deserve. We are an embarrassment to Africa, to the world. There are countries that, guys, just think about this. I'm going to mention two names. There used to be a school called ENIAC that used to recruit top military people from all over Africa. It was the pride of Africa. There was ENAM, right? There was ERIC, a school that recruited people from all over Africa. It was the pride of Africa. Yet, we're here. I remember back then, looking at beautiful buses coming on the streets of Yaoundé. There were Sutuks. We used to get in and out of those buses and felt proud of it. My fellow Cameroonians, that pride that belongs to us,
our pride of Africa, the Africa in miniature. That is a fight that we are asking for. We have a government that has been hijacked. And guys, we here in Project C, we are you. No, not us against somebody else. We are you. And we're asking you to, guys, please dip into your pockets, figure out the minimal amount of money that you can get away with without any implications on your daily life. Make a daily contribution. And as I promised to you, starting next Saturday, there will be full transparency. Ivy is here. She's going to give us a full accountability of what money that you've contributed, where your money is gone, and what our balance sheet looks like. Guys, we're a 501c organization. That means that we have no choice. We're subject to the IRS, right? We cannot fool around. So forget about the fact that maybe you contributed money in other organizations before and you didn't account to anything. I am assuring you, your money will be put in the right place. We're asking for money to use towards investigative reporting. We have journalists in Cameroon. Our problem as Cameroonians is that we are not educated about what is going on. It's going to cost money to show people what is happening in the country, to tell people what is happening, right? It's going to cost money. Guys, we talk about Ngongo. We talk about the Biya family. We talk about Atanganji's family. They are here in the diaspora amongst us, living in prestigious neighborhoods. It's going to cost money for us to sponsor people to go out there and expose these people and make their life a total misery. We need to expose these people. We need to be a thorn in their butt because they are a thorn in you and my butt in being able to reclaim a country that belongs to us. So I ask you, what would it take? Is $1 too much? There's 4 million of us diasporan. I was asking for $100 contribution. So let me stop here and just tell, first of all, thank the people who have contributed, because there's been a lot of contributions in the past. And there are lots of people who have signed up for a monthly deduction. I'm asking you guys, do not get off this call today without digging in and asking yourself, what am I? Who am I? And what is this fight about? And what am I willing to do? We have other committees in this group. You heard Elizabeth talked about it. We need contributions. We need people to come in and step in there, bring your resources, bring your energy, bring your knowledge. This is a fight that we have to win. And I assure you, my dear brothers and sisters, we will win this fight. Whether we like it or not, we need to win the fight, because we cannot allow what is happening to continue. It's a shame, it's an embarrassment, and every one of us diasporan who live here comfortably in our living rooms and we can go to work and come back and live in comfortable homes, there are many Cameroonians out there who do not have that luxury. I'm not challenging you and telling you that you need to be the ones who are back home. This fight has to be fought at different fronts. There are people who are on the ground zero who are going to fight a different fight. There are us out here that are going to have to fight a different fight. But we cannot win this fight without your contribution. So please, I am apologizing, but I should not apologize because, guys, I should not apologize to ask you to fight for what belongs to you. Your resources, your country, your payment financially is what I come here this Saturday to ask you for. Please don't get off this phone without contributing. Thank you very much. Thank you very much, Kenny, for that passionate plea. Ellie, did you want to add anything to that? No, absolutely. We can move on to. I want to add anything to what Kenny has said. I think I just want to acknowledge that we have, as a people, Kenny, we've not known how to contribute as Cameroonians. We've known, and that's why this may seem foreign, we've known how to contribute in our Njangi groups in all these different ways, but we've never known what it is to be collective as a nation. So if you're asking the question, or maybe you heard from Kenny and you're saying, what does that mean? And many people are asking, when is the change going to happen? And I'm asking you, when are you going to make the change? So we're really understanding that what it means for people. I don't know, I'm sure we all have been watching all these things from Burkina, but they're literally building. There's a woman who is over 90 years old who brought 2 bags of cement because the president is asking, they're creating opportunities for people to give and to build. People are contributing in time. And this old woman hired a car, I don't know if it was her son, sorry, who brought her, and took the bags of cement outside, and she said
she wanted to witness this. What do we want to witness? Why are we convincing ourselves to do something that's right? Because we've never known how. But if we don't acknowledge that and we do not understand what is holding us back, is not because we're waiting for Shiroma to do something. Again, it's always the angel, the blue-eyed Jesus who is going to save us, as opposed to knowing that the Spirit is within us. How are we going to make this happen? We've not known how. We've not known how. So I'm just saying that this is why we're here as Project C. I'm just speaking from my heart because, Kenny coming here, nobody here is being paid, for crying out loud. So I want to challenge every one of you. Are we going to be a bystander and say, oh, wow, Cameroon now has been liberated? Or are you going, what is the feeling going to be that you are part of it? That is putting your money. You may not be able to bring a bag of cement right now. The building, the actual construction has not started yet. But what has started right now is that we already have the planning going on. And that planning needs your money. Guys, let's be clear. We are not giving money because we've never done that, and this is the opportunity to. Patriotism is not a conversation over fufu and jamanjama at a party at night. Patriotism is what we're doing here, and that we are putting our money and giving our time, and that's what we're all doing. So this is serious, Kenny. I couldn't thank you enough. Thank you. So we are going to switch segments here. And we'll watch this video, and at the end of this video, we're going to have our panelists who are here with us, Mr. Mana, Mr. Haman Mana, and Mr. Guy Monowicz. So let's... All right. Yes. Mm-hmm. Let me just... No, I want to do the special video, and then at the end of it, we'll go. Is that okay? Yeah, Array. Yeah. So let me just throw in a couple of words here. This is it's going to be in French, of course. Oh, absolutely. And yes. what I wanted to say is that to prepare our audience for it. I mean, we've had the last hour has been essentially in English. Yes. The next hour is going to be, a lot of it will be in French. We'll make every effort to also come back occasionally to explain a few things in English. But I just wanted to give you a heads up on what you're going to be seeing. First of all, this the video that's going to play is an attempt to it's a report, if you like, on a suspended, what it calls a suspended government. And again, in my earlier intervention, I talked about what is happening, the political impasse in the country. I talked about the fighting at the top of the political ladder in Cameroon with the so-called Ngongo faction, or what they call the name is the maybe the Abongbang faction, and then the Beti faction, fighting at the top. And then, of course, the incapacity of the president. And finally, it will talk a lot about what this means for the nation. Let me say all of that in French. Donc, je remercie tous ceux qui sont restés patients, ceux qui ne comprennent pas. Mais je crois qu'en tant que Camerounais, nous comprenons tous enfin, au moins les deux langues, le français et l'anglais. Et je sais qu'il y a beaucoup de francophones parmi nous qui comprennent et qui ont suivi. Et j'espère, je suis reconnaissant soit du fait que vous avez décidé de rester jusqu'ici et de continuer. Et puis, j'aimerais aussi signaler, n'est-ce pas, que chaque semaine, il y a entre 5 et 10 000 personnes qui suivent cette émission, et avant la fin de la semaine, ce nombre atteint dans les 30 000. Donc, on aura des éléments en français et des éléments en anglais. Cet élément qui va suivre maintenant est en français, évidemment, et qui parle d'un gouvernement en suspens et tout ce que est l'implication, non seulement pour la vie du pays, mais aussi les problèmes
que ça suscite, n'est-ce pas, que ça évoque sur le plan national, mais aussi international. Donc, cela dit, je crois que je veux vous inviter donc à écouter cette vidéo spéciale. Ari, it's over to you to launch it. Sure. Au Cameroun, un président prête serment pour son 8e mandat. La suite logique, ce serait quoi? Eh bien, la formation d'un nouveau gouvernement. Sauf que, plus d'1 mois plus tard, toujours rien. Silence radio. Le pays tout entier est en suspens, suspendu à une décision qui ne vient pas. Alors, que se passe-t-il vraiment dans les coulisses du pouvoir à Yaoundé? C'est ce qu'on va essayer. Sorry, are you able to see my screen? No, we can't see the screen, but we could hear the sound perfectly, Do this. but we don't have the screen. Can somebody give me a thumbs up? We have the screen. We have it on the screen now. Okay. Yep, we do. Au Cameroun, un président prête serment pour son 8e mandat. La suite logique, ce serait quoi? Eh bien, la formation d'un nouveau gouvernement. Sauf que, plus d'1 mois plus tard, toujours rien. Silence radio. Le pays tout entier est en suspens, suspendu à une décision qui ne vient pas. Alors, que se passe-t-il vraiment dans les coulisses du pouvoir à Yaoundé? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par l'impasse politique actuelle. Ensuite, on plongera dans le duel au sommet qui la provoque. On analysera le jeu très particulier du président, puis on verra les enjeux pour le pays, et enfin, on essaiera de voir quelle fin de partie se dessine. Première étape, donc, le cœur du problème, l'impasse politique. Un président est bien investi, mais c'est toute une nation qui attend. C'est un peu le tableau. Un pays où le temps politique semble s'être tout simplement figé. C'est la grande question, vraiment. Pourquoi est-ce que le pays est à l'arrêt? Le 6 novembre 2025, post-Biya est investi. Et d'habitude, depuis 1982, la mécanique est immuable. L'investiture est suivie dans la foulée par la nomination d'un nouveau gouvernement. C'est bien rodé. Sauf que cette fois, eh bien, rien, le silence total. Alors, regardons un peu la chronologie, pour bien se rendre compte de l'attente. La prestation de serment, c'était le 6 novembre. Ça fait donc plus d'1 mois. Et pendant ce temps, qui est aux affaires? C'est toujours le gouvernement nommé en janvier 2019. Une équipe en place depuis presque 7 ans. C'est une durée vraiment exceptionnelle et forcément, à Yaoundé, ça fait jaser, ça alimente toutes les spéculations. Bon, mais alors, pourquoi ce blocage? D'où ça vient? La réponse, il faut aller la chercher tout en haut, au sommet de l'État. C'est là que se joue un duel feutré mais absolument féroce, entre deux des hommes les plus puissants du pays. Et qui sont-ils? Face à face, on a d'un côté Ferdinand Ngongo, c'est le secrétaire général de la présidence, souvent décrit comme l'homme fort. De l'autre, Samuel Mvwando Ayolo, l'influent directeur du cabinet civil. Sur le papier, ils collaborent, mais en coulisses, ce sont de vrais rivaux. Chacun essaie de placer ses pions, ses alliés, dans le futur gouvernement. Et cette guerre d'influence, eh bien, elle paralyse tout. D'ailleurs, une source interne résume ça parfaitement. Elle parle des 2 pôles de pouvoir les plus proches du chef de l'État, engagés dans une guerre d'influence larvée. Voilà, le mot est lâché, une guerre larvée. On n'est pas dans une simple rivalité de bureau, non, c'est un vrai conflit qui gèle la prise de décision au plus haut niveau. D'accord, il y a ce duel. Mais au-dessus, il n'y a qu'un seul arbitre, un seul maître de l'horloge, le président post-Biya. Et pour vraiment comprendre cette attente, il faut absolument comprendre sa méthode. Pour saisir la psychologie du pouvoir au Cameroun, tout commence avec ce chiffre, 92. C'est l'âge du président, une vie entière, ou presque, passée au sommet de l'État. Et juste après, un autre chiffre tout aussi parlant, plus de 40. Plus de 40 ans à la tête du pays. Pensez-y une seconde, 4 décennies au pouvoir. Cette longévité hors norme n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un style de gouvernance bien à lui. Et ce style, on lui a donné un nom, la fameuse méthode Biya. La recette, une patience à toute épreuve, des calculs politiques méticuleux et surtout laisser ses lieutenants s'affronter, les observer et ne jamais, jamais se presser. Pour lui, le silence et l'attente sont des armes. Ce blocage n'est donc pas forcément un signe de faiblesse. Non, c'est du Biya pur jus. En laissant l'incertitude s'installer, il rappelle à tout le monde qui est le seul maître du jeu. Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le pays? Parce que pendant que cette partie d'échecs se joue au sommet, le Cameroun, lui, fait face à des défis immenses et surtout très urgents. Et ces défis sont colossaux. Le prochain gouvernement va hériter d'un pays sous haute tension. On parle du conflit qui perdure dans les régions anglophones, de la menace de Boko Haram dans l'extrême nord, mais aussi des tensions post-électorales, d'une corruption qui freine le développement et d'infrastructures défaillantes.
Bref, le pays a besoin d'un gouvernement aux commandes, pas en salle d'attente. Sur le plan économique, la situation est tout aussi tendue. Le paradoxe est frappant, on a une croissance projetée à 4,1%, ce qui est positif, mais juste à côté, une inflation à 4%. Concrètement, ça veut dire que la croissance est presque entièrement mangée par la hausse des prix. Et ça, bien sûr, ça pèse directement sur le pouvoir d'achat des Camerounais. Alors, comment cette partie va-t-elle se terminer ? On en arrive à la fin de partie et tous les regards sont braqués sur le palais présidentiel en attendant le coup final. Dans les cercles du pouvoir, une expression assez glaçante circule sur toutes les lèvres. La nuit des longs couteaux approche. C'est une métaphore, bien sûr, pour un remaniement qui s'annonce brutal et qui fera des gagnants et beaucoup de perdants. La tension est vraiment palpable. Et voici le paradoxe ultime de cette crise. D'après plusieurs sources, la liste du nouveau gouvernement est déjà prête. Elle attendrait là sur le bureau du président. Il ne manquerait qu'une seule chose, sa signature. C'est fou quand on y pense. Un seul homme détient le calendrier et le destin de toute la classe politique. Et ça nous amène à la question de fond. Cette lutte acharnée entre les potentiels successeurs, les fameux dauphins, ne vise peut-être pas seulement des postes dans le gouvernement actuel. Et si en fait on assistait au tout premier acte, joué au grand jour, de la guerre de succession pour l'ère post-Biya ? La composition de ce gouvernement, tant attendue quand elle sortira enfin, sera sans doute le premier véritable indice. Eric, I'll turn it over to you. That's the story of our country. I'll turn it over to you, and then we'll bring in our guests. Yeah, thank you very much, Harry. I am going to, the beauty of this was that it sets the stage for the two speakers we have today. My friend and brother, Haman Mana, who is well known to, I hope, to everybody, is the publisher of the most important newspaper in the country, Le Jour, the most credible and respected. So Aman will come in, and then, of course, later on, my younger brother too, Guyzo, whom you must know on social media. It's another huge presence on social media. Guyzo is from the president's region, and he makes a lot of people angry in Sangmalima and thereabouts. So he'll be coming on, and there'll be this discussion between him, initially Haman, and Haman will be talking a lot about his book. Haman has written one of the most authoritative books, and it's in English. You may want to have it, of Cameroon of the Biya years. And that book, there's nothing that will tell you more about the country you call yours, than that book. So he'll, from the base of that book and knowledge of what's going on right now, he'll help us understand Cameroon in ways that you've never understood it. So Aman is here with us, and Guyzo, as I said, Guyzo knows the heart of the Biya regime, and he'll address that. Donc, je m'arrête là. Je sais que Aman, tu es là avec nous. Il y a Léopold et Aré qui vont, n'est-ce pas, avoir un échange avec toi, et j'espère que tu vas tirer le maximum de ce livre que chaque Camerounais doit avoir. Chaque Camerounais qui veut comprendre son pays, qui veut comprendre ce qui s'est passé dans les 40 dernières années, doit avoir ce livre-là. J'espère que tu as une copie que tu peux nous montrer, mais c'est disponible sur Amazon, je le sais. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Mais les années Biya, on tape les années Biya de nos jours. Oh, oui, OK, very good. Donc, je te laisse et j'invite d'abord Léopold qui va donc tenir, n'est-ce pas, l'échange avec toi d'abord, et puis après avec Guyzo. Et puis, plus tard, on va arriver à un échange de questions-réponses. Léopold. En tout cas, Léopold, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup à nos invités d'être avec nous. Avant de rentrer dans un échange sur bien de nombreuses questions qu'on a,
peut-être il faut d'abord commencer avec votre appréciation de cette vidéo qu'on a utilisée en ce qui concerne globalement la situation maintenant au Cameroun. Quelles sont vos impressions? Bon, d'ailleurs, je suis souvent M. Monowicz et nous, je lis Acharnement le jour, qui a été aussi un grand partenaire de Project durant cette campagne qu'on a menée contre ce régime. Mais on a perdu la connexion avec M. Mana. Mais M. Monowicz, que pensiez-vous de cette analyse qui a été faite avec cette vidéo? Oui, il faut activer le microphone. Guyzo, ton micro est coupé. Voilà. Ah, great. Bonsoir à tout le monde, excusez-moi, c'est la première fois et je suis très honoré d'être parmi vous. Je vais répondre très directement sur la vidéo parce que je crois qu'on tombe un peu dans le piège de l'analyse du fonctionnement de M. Biya. Parce que quand on continue à dire que M. Biya est dans le silence, au fait, on oublie complètement le décret qu'il a fait en 2019 sur M. Ngongo. Non, M. Biya n'est pas dans le silence. M. Biya est à laisser reposer et M. Ngongo est le copilote en attendant que le régime ne change. M. Biya a essayé avec son propre neveu. Il a formé Moutazé pour que Moutazé le remplace. Moutazé a échoué lamentablement avec Émergence 2035. Son épouse lui a confié Ngongo qui a été ramené par Belling et Boutou. Et Ngongo suit le relais. Ce que je peux déjà vous dire à tous ceux qui défendent le Cameroun, c'est que le Cameroun doit être récupéré du vivant de Biya. Parce que si Biya meurt, ce sera terriblement violent. Ce sera terriblement violent. Parce que j'entends les médias dire que Biya a discuté avec le régime Trump pour récupérer des prisonniers. C'est faux. Trump n'a pas besoin d'appeler Biya pour ce genre de choses. C'est le régime qui, sentant des opportunités, par le biais de son ministère des Affaires étrangères, cherche des relations pour montrer au public que le régime de Trump fonctionne avec Biya. Déjà, vous voyez, quand on présente des choses comme si Biya s'arrangeait avec Trump, on fait croire à l'opinion que Biya est encore aux commandes et que j'ai aussi entendu qu'il y avait un gouvernement. Non, il n'y a pas de gouvernement. Ce n'est pas possible qu'il y ait de gouvernement parce qu'il n'y a pas de légitimité politique au sommet. Donc, ce que Biya a fait, c'est qu'il a dit à ceux à qui il a confié le pouvoir que c'est vous qui avez géré. Vous avez dit que vous maîtrisez. Moi, je suis la mascotte. Mon rôle, c'est de signer. Entendez-vous pour que je puisse avoir un gouvernement où il n'y aura pas de bruit. Or, c'est dans cette impossibilité que se trouvent ceux qui ont dit que M. Paul Biya a gagné, alors que M. Paul Biya n'a pas gagné, parce qu'on ne gagne pas sur le papier ou sur la déclaration du Conseil, mais on gagne le pouvoir sur le peuple qui donne la légitimité. Quand le peuple ne reconnaît pas, M. Biya va prendre les gens légitimes où? Il n'y a pas de gens légitimes. Et en plus, nos enfants sont morts. Donc, ils se retrouvent à être un petit noyau de personnes dont on sait que ce ne sont pas des politiques. Et nous avons un peuple qui a fait ce qu'on a pu lui demander parce que le peuple n'est pas complètement politisé. Il n'y a que 3 millions de personnes qui devaient voter, qui ont voté sur 8 millions d'inscrits.
vous voyez qu'on se retrouve avec une victoire représentative légitime, mais avec un peuple qui ne sait pas comment se connecter au changement. Parce que tout le monde croit que Biya est encore là. Or, Biya n'est plus là depuis 2019 et il a signé un décret que tous les Camerounais ont lu. Donc, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que on est en train de reporter un combat alors qu'on a le diagnostic. Biya n'attend pas, n'a pas de gouvernement parce qu'il n'y a pas de gouvernement possible. Ils ne peuvent pas s'entendre. La seule solution, c'est qu'ils jouent sur le temps et ils se battent pour s'arracher les morceaux de souveraineté qui peuvent leur donner de l'argent. C'est pour ça qu'on voit des phénomènes. L'argent et le pouvoir, parce que donner le port à une partie de Camerounais, c'est donner le pouvoir à ces Camerounais de faire ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils disent même que les douanes doivent passer après eux. Donc, c'est eux qui deviennent propriétaires de l'entrée du Cameroun. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. C'est la douane. C'est la douane qui doit contrôler ce qui entre et ce qui sort, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Le reste de ce que font les entreprises privées sont des opérations financières que la douane peut même aussi contrôler. Mais là, on est même dans le contrôle de qualité de la marchandise. Il y a des privés qui veulent prendre le droit de regarder ce qui entre dans notre pays et il suffit qu'il n'ait pas de bonnes relations avec une partie de personnes ou qui veuillent entrer des choses, comme on voit depuis un certain temps. Ce ne sont pas des petits signes de voir un pavillon battant Cameroun rempli de cocaïne. Ce ne sont pas des petits signes que de voir une tonne de cocaïne arrêtée dans un aéroport. Donc, nous avons une qualité de personnes qui décident sur nous, qui sont de mauvaise moralité, qui n'ont pas de légitimité politique, et le pays se retrouve dans une situation où il a fait son choix. Nous sommes face à une confiscation de la légitimité du peuple, du choix du peuple. Et la solution que nous avons sur la base de ce constat, c'est de réveiller les contestations, celles qui ont été des illusions, comme l'histoire des retraités, où des gens ont cru qu'ils étaient protégés, alors qu'il n'y a pas de sécurité sociale au Cameroun, parce que ceux qui sont chargés d'organiser la sécurité sociale, quand ils sont malades, ils prennent l'avion, ils viennent en Occident. Donc, ce n'est pas sérieux. La sécurité sociale, c'est valable quand tous les citoyens peuvent se soigner. Mais la CNPS, ça ne concerne que les fonctionnaires et les entreprises qui peuvent cotiser, mais les agriculteurs, par exemple, qui donnent 300 milliards à l'État chaque année, eux, ils n'ont pas le droit à la sécurité sociale. Ils ne peuvent pas se soigner. Vous voyez qu'on est dans un pays où la politique a divisé le peuple sous toutes ses formes, dont le combat, il est citoyen, parce que nous devons expliquer à notre peuple que ce n'est pas quand Biya va mourir que nous aurons la force. C'est faux. C'est tant que Biya est là que nous devons dire aux retraités qui réclament que on vous a trompé, ça ne pouvait pas marcher. Parce qu'ils ont exclu 7 millions de Camerounais qui font du travail informel. Comment on peut laisser 7 millions de Camerounais travailler tous les jours et ne pas les protéger? Si on dit aux femmes qui braisent le poisson et à tous ceux qui font le petit commerce de s'arrêter une semaine, le Cameroun ressemble à quoi? Le PIB descend. Pourquoi on ne reconnaît pas ces gens? C'est notre travail. Donc moi, je ne crois pas en ce discours. Nous avons fait notre travail, le peuple a voté. Trouvons les moyens de nous organiser à donner une caisse pas pour les armes, mais pour donner la nourriture au peuple le jour où il se réveille pour aller revendiquer. C'est à ça que nous devons réfléchir. Parce que le peuple a faim. Pour qu'il sorte, il faut qu'il soit sûr qu'il peut manger en rentrant. Si on donne les armes, tout le monde ne sait pas tirer à l'arme. Notre peuple n'est pas formé pour l'armée. On est un peuple qui a toujours bien vécu. Donc les gens ont faim. Si on a l'argent pour soutenir par tous les moyens les gens par la faim, les gens auront le courage d'aller revendiquer ce qui est pour eux. Parce que si quelqu'un veut se soigner, c'est quand il va se sentir concerné, quand il va participer, qu'il aura aussi le courage d'aller à l'hôpital. Mais si on laisse tout le monde de son côté, celui qui a un cancer, il sait qu'il n'a pas l'argent, il n'ira jamais à l'hôpital, il va mourir et il va utiliser des fausses choses. Oui. Donc, moi, je suis pour qu'on construise notre pays. On a tout ce qu'il faut. Franchement, on est des frères,
Moi, je préfère pas parler de région parce qu'on est des Camerounais, c'est ça qui est notre guide. Et notre plateforme, la mission de l'État, c'est la santé. À partir de la santé, tout le monde peut comprendre que, vu que tous les Camerounais font des cotisations, quand les Camerounais font des cotisations à 20, ils constatent bien que ça donne beaucoup d'argent. Si on fait la cotisation à 30 millions, tout le monde aura les médicaments. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et c'est ça qu'on doit aller revendiquer. Très le bien. choix du peuple. Très bien, Guyzo. C'est parfaitement dit. Le constat est parfait, il est clair, il est net. Il s'agit en fait de mobiliser, de trouver le moyen de mobiliser les Camerounais pour qu'ils puissent davantage prendre conscience de ces droits, ce droit à la protection, cette sécurité sociale. C'est tout à fait pertinent. Et notre frère Haman, tu as suivi déjà, merci beaucoup d'être là. Et il était question de ton livre, Les années Biya, qui est un livre qui est totalement d'actualité. Quel lien peux-tu faire avec la vidéo de tout à l'heure et tes constats, la chronique de la débâcle dans ton livre? Le microphone. Là, on a du mal. Oui, on a du mal avec la connexion de monsieur. Apparemment, les choses qui nous arrivent t'arrivent aussi là-bas. On n'entend vraiment pas. Yeah, we cannot. Well, whilst we're trying to. Wow. No, the connection is No really. problem. Okay. I think, Monsieur Mana, peut-être il faut déconnecter et reconnecter. Oui. Souvent, ça arrive comme ça. Il faut déconnecter et reconnecter. Et entre-temps, on va continuer l'entretien. Avec Guyzo, effectivement. Oui, oui. Parce que entendre Guyzo tout à l'heure, ce qui était très, très intéressant, c'est que visiblement, il a quelques idées précises sur les techniques de mobilisation. Et on serait bien heureux d'entendre tes suggestions. Les Camerounais. I have a question. Oh, great. Yes, Yeah. for Guyzo. And first of all, thank you. Can I speak in English? I'm sure I can answer in French because I understand you very perfectly. First of all, I want to thank you because your words were so clear, were so precise. And I think that we're in a place as Cameroonians where we must rise up to have direct conversations, because it's almost like you're in an emergency room where you're almost dying. There's no, I believe, that there's no place for, we don't have a government. I don't, I want to ask you the question and what your views are on this. I strongly believe that we have a hijacked government that is unfunctioning and there's chaos everywhere. And to put it simply, there are bandits who are just using the government, so whatever frames of that we have, to continue stealing. Another thing that you talked about also was, which I think was really powerful, was the focus is, a social security for our country, and it's the health of the people. So I just want you to please to just elaborate on that a little bit, because so we can have this understanding, because that is you bring an angle that we've not had. We've been very formal, and when you're discussing diplomatically, you're discussing with a real government, there is, and so it's kind of like we're having that conversation, but that's not who we're talking to, and that's not why we're not getting the results.
I really want to hear what you have to say about that. Oh, you're muted. Yes. Because I believe there's not a government. Is that an extreme view? I mean, seriously, is that because when we understand that there's not one, then we have to take actions. I think the way you spoke, those are the kind of actions that we have to say. That's how involved we need to be. And not understanding the dilemma that we're having allows people to just sit and think that somehow, like you said, if Biya dies, things will be resolved. I thought the danger is in Biya dying. If he dies and we've not resolved this, we risk to lose our nation. Bon, déjà, Biya n'est pas mort. Ça, c'est certain. C'est un jeu que j'ai découvert. C'est un jeu que j'ai découvert. Si vous lisez bien, c'est le décret de 2019 qui vous donne la vérité. Biya sert d'une seule chose, c'est de marque. Les gouvernements aujourd'hui, Biya ne connaît personne. Tous ses amis sont morts. Ou les jeunes ont même permis de chasser les autres. Parce que quand on chassait Martin Belinga, par exemple, moi j'étais à Sambelima, j'ai suivi comment ça s'est passé. Martin Belinga Bouto plutôt, ouais, il pleurait au téléphone. Malheureusement, nous sommes dans une situation où Paul Biya, comme tous les vieux, il y a de cela 2 ans, je disais ça, j'accusais les enfants de Biya, est devenu un monsieur qu'on prend et qu'on dépose quelque part et qu'on dit attends, et c'est normal. Et c'est de ce jeu que Chantal a réussi à exclure d'abord la famille pour mettre ces personnes, parce que même la famille ne voit pas Biya. C'est pour ça qu'à certains moments, il y a des coups de gueule, comme Franck, c'est un dormeur, ils n'arrivent pas à s'imposer et ils font leur guerre, parce que Chantal fait la guerre avec les gens de sa génération. Ce serait trop long de parler de leur histoire, mais il y a cette guerre qui se passe au palais. Chantal a déjà gagné. Et elle a gagné sur les erreurs de ce qu'ont fait ceux qui étaient liés à Biya. Franck a dormi, Bodivan n'a pensé qu'à lui, Moutazé a fait des bêtises. Et qui a représenté Biya valablement? Ceux qui ont même voulu faire des choses comme Bongo, ce sont les boulots qui sont allés s'entendre avec Gongo pour les mettre en prison. Donc, malheureusement, ils sont dans leur film. Et comme ils tiennent par la bourse, Belinga, celui qui est en prison, l'homme de État, il est un trophée de ce combat. Parce qu'il a au moins 100 ou 200 milliards qui sont cachés pour le compte des autres. Donc, c'est un combat qui a commencé depuis que Ngongo a pris les choses, c'est-à-dire le décret. Et il prend le décret pourquoi? Parce que Paul Biya ne peut pas donner à Moutazé, il lui a donné 10, il avait 10 chantiers, il n'a pas réussi en ça. Est-ce qu'on donne pour donner? Paul Biya est conscient que lui-même, pour qu'il gère le Cameroun, il a fallu que les Aoussa soient avec lui, que les Anglo soient avec lui, que les Bami soient avec lui, que tout le monde soit avec lui. Paul Biya ne pouvait pas gérer le Cameroun tout seul. Ce sont les autres qui lui ont donné le pouvoir. Donc, il met tout le monde à l'épreuve, tout le monde échoue. Comment est-ce qu'on demande à ce qu'est-ce qu'on veut? Lui, il est maintenant otage de la confiance qu'il a donnée aux autres. Et il est, on dirait otage, il est responsable, c'est lui qui a fabriqué la chose. Oui. Mais il n'a plus de décision. La seule chose qu'il attend est que les autres ne peuvent pas amener, parce que dès que certains amènent, les autres vont récupérer. Les autres vont dénoncer que si jamais ça sort, nous on fait le désordre. So he's like a prisoner, because he's an old man who is weak, he's a prisoner, and he cannot speak. And so this is important for people to know, because je le dis depuis 2 ans. Mais if on parle de ça, because people are we need to emphasize and we need to spread the word, because
when I feel so sick when I hear people say, oh, Biya, and they keep calling Biya. He's non-existent. He doesn't exist. He has no power. It is an old weak man who has passed his time. It's not a bad thing. It's just saying if you're sick, we need to accept where we are, what kind of sickness, so we can get treatment. Otherwise we're getting. And so I'm just so happy, Guyzo, that you're here, because this is the conversation I really wanted. I mean, it's in my mind. We're saying, so what do we do? Understanding that Biya has no pouvoir, none. That's number one. Number two, he has nothing. So Cameroonians, please spread the word. Let's deal with it. I want to diagnose this. I'm sorry, guys. We got to get this. Let's have we're talking too much. There's so much to talk about. We can move ahead. We need to sit with this. I want you to think, the man who we say has been a dictator for X amount of years, and he's done this, and I want us to think how we're giving him so much power. We're just going, oh, Biya, Biya, Biya. He doesn't exist. For all sense and purposes, he's dead in terms of the power that he has. He's dead. He's existing. The house, so that's number one. He has no power. Please, people, can we come to terms with that? Because when we do, here's what would make us to avoid it. It means we have to stand up. So the question is, are we ready to stand up? When we agree that there's really not a Biya, he stand up. Not only that, but he has no power because the people he relates to, the people that he brought into power, which was all of Cameroon, are failed. Because, it was a fraudulent situation. That's not what we're talking about. But it's gone. So understanding. So now that we understand that, what is the next part of this illness? We have bandits. What are the bandits? We need to understand this. The bandits we have is this. His wife, I think Kenneth qualified her. When you have no education, whether you call her a prostitute or whatever, when you have no qualification and power is given to you, it's like what happened in Argentina. We know the story. Maybe she was even better, but here's the point. When you give them power, they taste it in it. They have no diffusion. She is never going to leave unless we rise. She's not leaving. So she has been asserting her position. And like we are saying, as brought and recruited Gongo, and they understand and have. So Biya's people who have no power, the other ones are old, and the children, let's just say Frank Biya, I'm not a supporter of him, you're not, cannot even talk because they're out of the house. And I hope you got it. She has blocked the house where his family cannot see her. I mean, this is not far out of imagination. We all have families. We understand these things. But it's happening at the center of the power of our nation. Cameroonian people in the diaspora, everywhere, I am saying to us, if you sit down and you're waiting for something to happen, pick your hoe, I pick my hoe, let's go down to the farm. We gotta dig, all of us. We decide, you work this bed, I work that bed, who's bringing the water, who is bringing the food? Are you with me, people? I mean, I'm so sorry. I cannot come here trying to be proper. It is where we're at. We can have any conversation. I don't have a problem with it. But I want us to understand no gimmicks. If you're dying, we're not sitting around, let's drink. No, the doctor is here trying to say it's an emergency situation. Nothing matters. That's where we are. I'm so sorry, Leopold, but I have to just say this. It is where we are, and we're having a real conversation. Let's know that when we leave this call, nothing will be the same. We are not going to leave the call and be saying, oh, Biya, there's no, you call Biya, you're talking to yourself. It's an ostrich syndrome, digging the ground, burying your head, but the rest of it is being seen from behind. So please, people, I just want to be honest, and I am so sorry. I know I'm just unglued, but this is why we have Project C. Let's be clear, so we can have the conversation. We are not waiting for a Chiroma or somebody to save us. We are hoeing the farm so that we can have our leader. Chiroma's job is not to be an activist. We elected him to be our president. Okay, not to live out of Cameroon. So if anybody is sitting and say, what is Chiroma doing? You're mistaken. The question is, what are you doing? So let's galvanize 4 million people in the diaspora. We can give money. And we have people on the ground is what we need to do. So I'm sorry, I'm going to be quiet, but I just have to say this, just
knocks me in a way that I've been dying just to say, yes, it is true. This is where we are. And the reason why we are not doing anything and nothing is going down is because we have not diagnosed the real illness. And maybe we're not willing to deal with the reality, because then we have to look at our faces in the mirror and say, what are we doing? Yes, Elizabeth, please don't say that we have not diagnosis. No, Okay. Nothing is new. Really, really nothing is new. But you made a very good point that what are we doing ourselves, not Mr. Chiroman. Donc, c'était juste pour dire, pour te relancer, disons, avant de passer la parole à Haman, Elisabeth relate effectivement le fait que, comme tu l'as si bien dit, le président Biya, il est absent. Il est absent. Les actions que tout l'entourage mène sont la preuve qu'il est absent. Et puis, juste pour compléter ce que tu as dit tout à l'heure, le fameux décret de 2019, je suppose que tu penses à la délégation permanente de signature. En fait, ce n'est pas nouveau. Tous les successeurs, tous les secrétaires généraux à la présidence successifs ont bénéficié de ce décret. C'est le contenu qui m'intéresse. C'est le contenu. Oui, absolument. Le contenu est le même, vraiment, c'est du copier-coller. On a eu à commenter cela à l'époque même d'Edouard Titus. Il discriminerait lui-même les dossiers à lui traiter de ça, soumettre à la haute appréciation du chef d'État. C'est vraiment du copier-coller. Mais la différence que tu soulignes, effectivement, c'est que le contexte n'est plus le même. Il était valide. Oui. S'il était valide, en effet, passé en 92, bon, le président Biya avait un certain âge. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc, il y a les abus que tu as si bien mentionnés. Mais en fait, le but, c'est, comme le demande d'ailleurs la plupart de l'audience, de nos membres de l'audience, c'est de façon, qu'est-ce que tu suggères? Parce que tes angles de vue sont assez précis. Moi, déjà, je vais vous dire une chose. C'est une révélation, c'est une anecdote. Atangandi, comment je connais Atangandi? Je connais Atangandi parce que il est en train de... Il vit avec une fille, sa femme actuelle, avec qui moi, je suis la petite sœur et ma copine. Et il se dispute cette fille par un autre garçon à Yaoundé. Et moi, j'ai vu Atangandi passer 2 heures dans la voiture pour attendre que nous on revienne de boîte de nuit parce qu'il cherchait où était sa femme, que j'ai eu pitié de lui pendant longtemps, malgré le fait qu'il a montré beaucoup d'amour. Et pour moi, j'ai un ami qui venait souvent récupérer sa femme et on allait faire la fête. D'ailleurs, après, il a épousé cette fille-là. Et quand il a eu le pouvoir, je sais quand il est entré à la présidence, il s'est arrangé à éteindre son concurrent. C'est une anecdote. C'est pour vous dire que les Atangandi, quand ils sont devenus ministres, nous, on les a connus, ils étaient au bord de la rue, ils couraient derrière les filles quand nous, on était à l'intérieur. Donc, ils ne nous font pas peur. Basile Atangana, qui avait porté les affaires de femmes, moi, je me rappelle, quand il venait chercher des filles, il nous parlait. Donc, tous ces gens ne nous font pas peur. On peut les battre. Mais pour les battre, on a besoin d'expliquer au peuple, parce que ce ne sont pas des affaires personnelles. C'est le peuple qui est souverain. Donc, comment ça peut se faire? On a les exemples, on cherche des occasions, c'est le peuple qui est la solution. Ça part de corporation, du bouche à oreille, explication, organisation. Il n'y a pas d'autre miracle. Tous les pays sont passés par là. Sauf que nous, on est dans une période très dangereuse. C'est que on croit que ça va venir de l'étranger, alors que les étrangers, eux, ils veulent même que ça se gâte pour qu'eux, ils se servent. Donc, c'est vraiment une question qui va du fond du cœur pour que chacun comprenne que s'il veut exister comme Camerounais, c'est le moment de faire la bataille. Il y a des gens qui sont déjà convaincus. Moi, j'ai des gens qui m'insultaient quand je les insultais au départ, qui aujourd'hui me disent qu'on s'est trompé. Mais à partir du moment où ils se sont trompés,
Comment ils vont organiser? Il faut que la flamme se lève et on a des corporations, on a les motos, on a les retraités, on a tellement de gens qu'on a au téléphone, on s'assoit, on dit bon, mais il faut que ce soit général. Il faut que cette organisation soit générale. Et moi, je vous jure que le Sud est prêt, contrairement à ce que les gens croient. That's right. Il suffit que ça se déclenche ailleurs. C'est tout ce que je peux dire. Très bien, merci bien. Haman, j'espère que la connexion s'est stabilisée. Je suppose qu'on m'entend. Oui, oui, on t'entend. Essaye d'en Merci profiter beaucoup. pendant que, voilà. Merci infiniment. Tout à l'heure, bon, chacun a la connexion qu'il peut. Hein. Tout à l'heure, on parlait de mon ouvrage, mais ce que je voulais dire, les gens ont beaucoup parlé de corruption, de la faiblesse du chef, de son absence et du reste, mais j'ai peur que beaucoup de choses dont on parle ne soient pas le fait du simple hasard. Je vais utiliser par exemple l'histoire du pillage systématique des ressources et comme ce n'est pas un hasard du tout, ça fait partie du système. Ça fait partie du système. Tout à l'heure, quand je regardais sur les réseaux sociaux, j'ai vu Ondondon et Gilles-Roger Bellinga qui sont sortis de prison après avoir purgé 20 ans de prison. Ils sont rentrés chacun chez lui, l'autre est allé faire une messe. Gilles-Roger Bellinga est allé faire une messe dans un temple protestant là-bas, à la briqueterie. L'autre a été accueilli par des chants d'église. En réalité, la question, ce que nous voyons des déviances dans un certain nombre de responsabilités, c'est le système lui-même qui est comme ça. Aujourd'hui, peut-être qu'on est en train de se dire quelque chose. Je ne sais pas sur quoi on se trompe. Sur la lucidité réelle ou non de M. Biya. Et si M. Biya était quelque part et regardait ces choses-là se passer, est-ce que pourquoi ce n'est pas une possibilité qu'on peut accepter? Moi, j'ai l'impression que tout le monde est en train de supposer qu'il est quelque part, il est endormi, il ne voit pas ce qui est en train de se passer. Peut-être que dans son cynisme absolu, il voit ce qui se passe et non, s'il te plaît, il fait qu'il va faire pratiquement rien. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il va se passer quand il va effectivement fermer les yeux? Et c'est ça le problème. Moi, je suis membre du Yaoundé Golf Club. Je n'ai pas joué depuis 3 ans. Depuis 3 ans que je suis parti. Et l'autre jour, des gens sont venus sur le terrain du golf avec le BI. Écoutez bien, le BI, les forces d'intervention rapide, forces à déploiement exceptionnel. Ils sont assez parce que quelqu'un, le golf lumineux, c'est une concession qui a été faite pour une urbaine à l'association. Et c'est un golf, on voit bien que c'est un golf, ça aère toute la ville, c'est quelque chose d'utilité publique. Mais un particulier, un proche ça veut dire à ton avis? De ces personnages dont nous avons parlé, est venu avec les billes, les forces d'action rapide pour terrasser. The exact reason. Hélas, le bir a eu raison de ta connexion, apparemment. Oui, peut-être en attendant qu'il se connecte, peut-être relancer Guyzo, peut-être. Mais Guyzo, à ton avis,
Non, Léopold, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, je t'en prie. Non, Haman est Haman, go ahead. Tout ça, c'est pour dire quoi? Tout ça, c'est pour dire que le jour où cela va se passer, quelle force obéira à qui? Qui obéira à qui? Les billes obéiront à qui? La garde présidentielle obéira à qui? L'armée obéira à qui? La police obéira à qui? La gendarmerie obéira à qui? La direction de la sécurité présidentielle obéira à qui? Les gardiens de prison obéiront à qui? Donc, voilà les éléments de la formule du chaos qui est en train de se poser. Et le RDPC qui est soi-disant la machine qui gère tout ça, est dirigé par qui? C'est le peuple qui se commande, ou bien c'est sa machine, sera Grégona, ou bien sera qui d'autre? Les éléments du chaos sont posés. Et c'est maintenant le peuple camerounais, ceux qui veulent mobiliser. À ce qui me semble, la mobilisation doit être dirigée dans le sens où on dit veillons à que la souveraineté populaire ne soit pas volée, ne soit pas arrachée. Parce que ce jour-là, ce matin, on vous dit qu'il n'y a pas maintenant, et que vous étiez la présidente les parents sur la table. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Je te pose la question autrement, Ahmed. Je te pose la question autrement, s'il te plaît. Ben, quand on se demande si le président Biya ferme les yeux définitivement aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, c'est une question. Ce qui va se passer, nous sommes déjà en train de le vivre. Et je te pose la question autrement. Il y a quelques années, en Israël, il y avait un premier ministre, un certain premier ministre Ariel Sharon, qui a été absent pendant 6 ou 7 ans. Lorsqu'il a été débranché, de toutes les façons, le pays ne s'est pas arrêté pour autant. Qui nous dit que nous ne sommes pas dans la même situation? Je dis, les analyses que tu as faites dans le livre devraient t'avoir mené à ça, non? Non. Bon, quand tu vas en Israël et tu vas au Cameroun, bon, je pense qu'on n'est pas tout à fait. Oui, mais vous savez que bon, le système veille à avoir des présents publics là, à savoir que au cours du 11 février, le discours du 1 décembre, on s'est voir quand même quelqu'un venir prester. J'appelle ça prester. Dans l'imaginaire de quelqu'un, on se dit quelqu'un est là-bas. Mais ce que, excusez-moi, mais en réalité, tout le monde est en train de dire que le monsieur n'a plus les rênes. Moi, mon intime conviction, c'est qu'il tient toujours son affaire. Il ne tient plus avec la même vigueur, avec la même dureté, mais l'imagination. Même son affaire. Et qu'il tient en se faisant pour poser les pièces du chaos à côté. Puisque c'est clair dans un film comme celui-là, après moi, éluge. Je crois. Kelly, sinon, je voulais te poser une question, s'il te plaît. Autant de choses se passer. Oui. Kelly, you wanted to ask? Yeah. Okay. So anyhow, I'm going to go back to this whole thing. You know, again, Yes, I talk in relation, Haman, je parle au niveau du fundraising, okay? Tu as mis le niveau du golf course au Bastos là. That's a shit golf course compared to what we have in Tico. But anyhow, that's not even a golf course. Let's talk about. I played there 2 years ago. But here's the point. Okay, we need to understand when we're talking about Chantal Biya. She has a massive house on that golf course, right? You and I know that. The biggest house on the golf course, it belongs to Chantal Biya. No, she doesn't even live there. No, but the point I'm trying to make is this. We need to understand who Chantal Biya is, right? When you're talking about dealing with a prostitute, that is a person that has a mental capacity with zero conscience.
zero conscience. So we cannot be trying to go fight that regime without understanding who we're fighting. She doesn't give a shit. She came from nothing. And now she has power. You think she's going to relent that power without fighting? We as Project C needs to be aware and understand that we're dealing with an entity that has nothing to lose. Ruthless. Her moral compass is zero. She's dealing with zero moral compass. So we got all as Cameroonians need to be aware of this. Yeah. Secondly, Ngongo. Who the heck is Ngongo? What is his educational level? You're talking about the people who got released from jail. Those are the people who put Ngongo where he is today, my brothers and sisters. He's there. Those people are being released to help Ngongo get the power that he needs. When we talk about the fight at the port, guys, understand what that fight is about. It's about the control of scanning what comes into the country. These are the weapons. These are the weapons that Ngongo and his people are looking to bring into the country and form a militia to be able to fight what they know is coming at them. Guys, let's be real. When I'm asking for you guys to put your money and fight, like we're going to be that kind of nation. If we think that we're different from Congo and that kind, my brothers and sisters, where we're heading. It's coming to us. It is Let's coming deep and because fight this shit that is coming at us, my brothers and sisters. Save us. Are waiting for us to implode so they could just take what they need. It's a harsh reality. And Gongo wants I know control of the port. Let me finish. Gongo wants control of the port so he can bring his weapons, his armor to Cameroon, form his militia, so that we, the people, when we try to revolt, he has the weapons to fight us. So, Haman, I'm asking you, being on the ground zero, what is the sensitization that we're doing to our people and asking our people to be aware of what is happening? Because there's camouflage as to what is happening in the port and we don't understand why. But the truth of what is happening on that port is that Ngongo's people want to bring weapons in the country to arm his militia to fight against the people because he senses what is coming. Okay. What do you think about what I'm saying? Before Haman answers, please, Kenny, the company that Ngongo is bringing in Douala port is already acting in Kribi, meaning that they could have brought anything so far. So it's not brand new. C'était juste pour dire que le transatlantique n'était pas si nouveau que ça. Et puis, à travers le port de Kribi, ils auraient pu déjà faire entrer tout ce qu'ils voulaient. Oui, Haman, à toi de... La question t'était adressée. Haman, Donc, oui. Oui. Je pense. Est-ce que tu m'entends, Léopold? Oui, on t'attend. Ouais. On t'entend, oui. Bon. Moi, je pense que l'épouse du chef de l'État vienne d'où elle vient, qu'elle réagisse comme elle réagit. Ce n'est qu'un élément à prendre en compte dans la manière d'envisager l'après. Et mon point était le suivant. Les Camerounais, et les Camerounais comme vous et moi, qui font partie de ce qu'on appelle le peuple qui est éveillé, devraient veiller à ce que ce jour-là, on ne vole pas une fois de plus le destin du Cameroun. Tout à l'heure, j'ai entendu parler notre frère Ken qui a dit que les armes vont entrer. Les armes sont déjà là. Les armes existent, les armes sont sur place. On n'a pas besoin de contrôler, de faire venir encore davantage d'armes. Les armes sont déjà là. Les munitions également, tout est en place. Donc, on n'a pas besoin d'en rajouter là-dessus. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des choses qui sont absolument marginales par rapport aux dispositions qui sont prises, aux choses qui vont être sur place. Moi, je dis une chose simple. Les Camerounais, les citoyens camerounais doivent s'organiser pour que, à cette échéance-là, une fois de plus, on ne vole pas le destin de leur nation. C'est aussi simple que ce que je dis. Qu'on ne leur vole pas le destin de leur nation, comme cela a été fait au moment de l'indépendance, où on a pris l'indépendance et on l'a confié à ceux qui n'en voulaient pas. Que cela soit fait, que les Camerounais aient
conscience de ce que, à ce moment-ci, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. Et ce quelque chose-là, qui peut être construit à partir de maintenant. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire que, pardon, les Camerounais ne sont pas conscients des enjeux politiques. Et Léopold, peut-être c'était toi, il y avait une statistique, tu disais qu'il n'y a que 3 millions de votants, de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Non, cette statistique-là ne démontre rien. La véritable statistique, ce n'est pas une question statistique, c'est une question de prise de conscience. C'est une question de prise de conscience. Et une question de ce que cet enjeu est un enjeu qui nous concerne tous. Voilà, une masse critique, voilà. C'est cette masse critique-là. Et cette masse critique-là, elle existe. Il y a des gens qui ne sont pas allés s'inscrire. Bon, écoutez, regardez déjà la prise de conscience qui a eu lieu entre, rien que pour l'élection de 2018, et maintenant pour celle de 2025. Le nombre de personnes qui sont venues en plus, bien entendu, ceux que Elekam a mis à la porte, ceux que Elekam n'a pas voulu considérer. Et maintenant, vous voyez très bien que les Camerounais, dans leur immense majorité, sont concernés par la chose politique. Et s'ils ne sont pas concernés par la chose politique, ne sont pas concernés par la chose politique, quand il y aura ce blocage absolu des institutions-là, tout le monde va comprendre que quelque chose est en train de se passer. Et c'est là où ceux qui sont au pouvoir actuellement vont jouer une carte simple. Ils vont jouer la carte habituelle de nous voulons la paix. Vraiment, on veut seulement la paix. Donc, vraiment, s'il vous plaît, on veut la stabilité. On va trouver une côte mal taillée, c'est-à-dire qu'ils vont trouver quelqu'un qui, selon eux, va faire l'affaire. Ils vont l'installer là-bas et ils vont installer de faire comme si on était en train de chasser l'ancien système. C'est comme cela que ça devrait pouvoir se dérouler. Seulement, ce scénario peut échouer seulement si en face, il y a dans le même camp une autre faction qui dit non, ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'il y a une autre vérité ou d'autres vérités qui se manifestent. Et là, maintenant, dans cette confrontation, peut-être que le peuple, s'il est organisé, j'insiste là-dessus. Quand je dis le peuple, c'est les Camerounais, tous confondus, tous. Parce que ce n'est pas les Camerounais à l'intérieur, il y a les soldats, non. C'est tout le peuple camerounais dans son entièreté et non divisé par les clivages que vous connaissez habituellement. Maintenant, vous allez me poser la question du leadership. Voilà, vous allez me poser la question du leadership. Effectivement. Comment est-ce que subitement ce peuple va être non divisé, subitement? Parce qu'un événement se sera produit. Et en fait, c'est aussi pour relancer notre ami Guyzo qui a parlé des 3 millions d'inscrits. Non. Moi, franchement, il faut remettre l'église au centre du village. Le peuple a besoin d'être représenté. C'est-à-dire quoi? Il y a des processus. On sensibilise les gens. Tout le monde, même dans les pays civilisés, que ce soit en France, aux États-Unis, c'est jamais 100% des gens qui votent, sauf quand le vote est obligatoire. Mais il y a une partie du peuple qui va à la bataille idéologique et qui essaye d'imposer sa voix. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la représentativité du Cameroun, le peuple du changement, qui n'est pas un peuple de parti, a décidé de s'organiser pour battre le régime. Et grâce à ce mouvement, sur les faits, pas sur la force, sur les faits, on a battu le régime. Parce que Issa Chiroma, qui lui-même ne s'était pas préparé à une telle éventualité, a eu les voix du peuple de manière spontanée, sans toutefois avoir même pris le temps de savoir où il allait mettre les voix. Et la preuve, c'est que ça lui a valu le départ du Cameroun. Or, quand il commençait, je ne crois pas qu'il prévoyait quitter le chez lui. Le peuple a le pouvoir. C'est une question d'organisation parce que nous avons assez sensibilisé les gens pour qu'on devienne nuisible pour la force. Je prends tout simplement le cas des camionneurs. Quand les camionneurs se sont mis sur la route, c'est parce qu'il n'y a pas eu jonction, il n'y a pas eu une coordination de mouvement.
Sinon, il suffisait que les taximans se joignent sur la chose et que les forces du changement se joignent, ont bloqué le pays. Je continue à dire que n'attendez pas, je n'ai pas dit que Paul Biya n'est pas conscient. Paul Biya est en retrait et il a confié les choses aux autres. Pourvu que lui, il soit là, dans son confort, il passe le temps qu'il passe en Suisse et il passe le temps qu'il passe au Cameroun, les autres travaillent. C'est ça depuis 14 ans que Paul Biya fait. Et il est là pour signer. Aujourd'hui, ça coince. Ça a coincé par rapport à cet échec. Donc, ils n'ont pas le pouvoir, ils ont la force. Ils ont la force, mais ils n'ont pas le pouvoir. J'aime bien la nuance que tu fais entre le pouvoir et la force. Oui, ils n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose qui les arrête. Si on décide de mettre 500 000 personnes à Yaoundé et qu'on s'arrange à les mettre, tout ça s'arrête. Oui, mais tu dis bien si on décide. Tu dis bien non, si on peut, décide. on s'organise. Parce qu'on peut, vu qu'on a réussi à le faire. On a réussi à le faire, mais ce n'était pas dans cette optique-là. Donc, c'est quelque chose qui se construit parce qu'il y a des gens qui écoutent. Et les gens ont des problèmes sérieux. Enfin, ce n'est pas moi qui invente. Dans tous les pays où on fait les grèves sont soutenues. Ici, on se plaint même qu'il y a un syndicat qui a trop d'argent dans son compte, le syndicat des patrons, que lui, il peut déclencher ses mouvements à n'importe quel moment. Mais les patrons ne font jamais grève en France. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on soutient le public. On arrive à cotiser des milliards et des milliards pour des causes dont on n'est pas sûr, parce que la spéculation, une fois qu'on a le résultat, on a un président et des bandits nous obligent à laisser notre président dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que nous, on est conscient qu'un processus électoral s'est passé. Trouvons la force, disons à notre peuple, relançons notre peuple pour qu'on aille encore sur le terrain et qu'on arrête ce cinéma. On a plusieurs occasions, voilà les affaires du port. Si on avait organisé pour qu'on aille les étouffer, tous les bandits au port, on a arrêté même l'entrée des marchandises. C'est quand on va les arrêter que leurs amis vont leur faire comprendre qu'on ne vous soutient pas. C'est à nous de les bloquer pour que les soutiens internationaux leur disent que bon, le peuple a compris, maintenant arrêtez. C'est comme ça. Tout à fait. C'est comme ça. Ça fait sens, en effet. Notre ami Haman. Ah oui, Haman, tu es toujours là. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oh oui. Ça, c'est... Oui. Je ne vais pas être aussi optimiste Idéaliste que lui parce que j'ai vu, j'ai observé cela en toute l'année 1991, j'ai observé cela 91-92, j'ai observé en février 2008, j'ai encore observé dernièrement en octobre. La troupe tire sur la foule au Cameroun et sans rendre compte à personne. Et c'est une occurrence qui est répétitive. Ça survient tout le temps et il ne se passe rien. Et c'est sans conséquence. Non, mais attendez. Vous imaginez un seul instant qu'il y a une cinquantaine de personnes qui ont perdu la vie en quelques jours. Tout simplement parce que les forces du maintien de l'ordre avaient, ça c'est sûr, ils n'ont pas tiré. Je ne suis pas en train de demander aux gens, de dire aux gens que avoir peur des balles, c'est quelque chose qui nous est arrivé au corps. Mais il faut faire attention, tout le monde, même les Camerounais, ont ce courage physique-là à aller, à descendre. Mais à chaque fois, on leur oppose toujours le feu des armes. Je pense que c'est un facteur qui est non pas rédhibitoire, on ne doit pas dire c'est, mais un facteur
qu'il faut prendre en compte désormais. C'est un facteur qu'il faut prendre en compte désormais. Est-ce qu'à ton avis, lorsqu'on est en train... Ouais. Est-ce qu'à ton avis, cela ne veut pas dire que cela se produit parce que ceux qui tirent ne se sentent pas très concernés? Je sais que tu es très bien placé, pour répondre. Justement, et ça, c'est là la question. C'est là la question. C'est là le problème. Ils se sentent pas concernés. Si je peux me permettre. C'est Sankara qui disait que un soldat sans éducation politique est un criminel en puissance. Et c'est ce que nous avons en masse au Cameroun. Nous n'avons que ça, ces criminels en puissance-là. Si je peux me permettre, j'aimerais poser une question. Vas-y, Guyzo, je t'en prie. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quelle date est-ce que les Camerounais sont partis de toutes les régions pour venir défendre leurs droits, que ce soit à Yaoundé ou à Douala? Moi, j'ai 54 ans et une semaine. Ça n'existe pas. Je ne me rappelle pas de ce jour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comment on peut dire alors ça n'existe pas. Comment on peut dire alors que quand le peuple se déplace, on tire sur lui? Quand les gens de Yaoundé se déplacent, on tire sur eux. Quand les gens de Douala se déplacent, on tire sur eux. Là, je suis d'accord. Mais je n'ai pas encore vu 1000 personnes descendre de chaque région ou 10 000 personnes descendre de chaque région, venir de se donner rendez-vous à Yaoundé et on me dit que le peuple les a matés. Je n'ai jamais entendu ça. Can I just eject oui, ce n'est pas arrivé. Voilà. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Oui. I think the question that I really want us to ask is, because, in a revolution, it is not that the change in power happens at the time of revolution. It had been building up. So if we look at things that have happened in the past and we say that that's the reason why we can't, then we don't move. Because there's no point where it is predictable. There's something that we say in business is when the pain of change is greater than the pain of, the pain of change is greater than the pain of staying where you are, you will change. So Cameroonian people, the pain of change is not greater than staying where we are. Now, because I am from Cameroon, I leave out the two different perspectives here. And I say this with compassion. If I lived in Cameroon, I would not be as passionate as I am today. That is a fact. That is a fact. Because it will be a suicide. It's as simple as that. Simple as dice. It will be a suicide for me to speak with this vigor, to speak from my soul with no fear. It will be a suicide. So let's see how we coordinate. Okay? So in Cameroon, everything is in caution. You are overruled. It's a fact. You come out, put a flag on your house, you're killed the same day, or you're taken to jail. Who wants that discomfort? For those who have some kind of a comfort, let's be clear. With all due respect, I see Mr. Mana talk about we have a golf course. Whatever Kenny qualifies the golf course is the golf course of the Cameroonian style. Are we together? So this is what it is, okay? So there are people who are living a certain way, and I'm not trying to take that from them. Those are not the people who will make the change. Because I am not even saying if I was in that place, there are a few radicals, let's be say on the extremists, but it's difficult. It is really difficult. I say that with respect. So this is where the diaspora comes in. On the diaspora, we understand the situation because not only have we lived it, but we know people right now, our very own blood, who live there, people we love. So we can say we can continue to be very superly cautious and, we're going with a government that doesn't exist, with an illegal government that doesn't exist, and we do the best of what we want, which will only, we're fast track to Congo situation. Really, we're fast tracking to Congo situation. We have the resources. The foreign nations are like hawks. I referred to them as beasts the other day, just waiting to come and grab it. And I don't want us to be conformed in all this, nice conversations that we've had. It is just not time for that right now. It is time to say, Cameroonian people, the question is, so if we outside have the money, and listen, every person in their household, I said this before, I'm going to say this,
we're going to give $1 million and we rally. Not everybody might be in the pool, but everybody knows somebody, and we link up together. Who can give $1? That's $4 million American dollars right now. So what is happening? This is at the most simplistic view. But if we don't understand that kind of coalition, it's because the urgency is not there. The lack of knowing who we are, what is at stake, is not there yet. It's as factual as it is. Because when it is, I am telling you, if my son is kidnapped today and they say bring 5 million, it's not a question of whether I have 5 million or not. The value of my son will have me in the streets calling and going crazy. We are not there yet. And that's where we are. So the burden is on both sides. In Cameroon, ground level, are we willing to start having meetings? What Guyzo had said here is, we have never galvanized. It is a fact. Having little hubs is not a galvanization. We're talking a movement. Cameroonian people, I am not here. I am uncomfortable myself. I'm just saying, let's face it, it's not tough yet. We still have brasseries, don't we? We do. We still have wine shops, don't we? We do. We're still eating our baguette and having wine. Are we not? We do. So we're not there yet. Let's sit, clip our fingers and wait. Let's wait. It's not there yet. When it's there yet, it will be a different conversation. Some of us are there, but it's not there yet, because this is not a joke. And if the clock is ticking because we have a president who will die and who is not even supposed to be a president, but he's there, is the confusion. So I really think that based on these true accounts we're hearing here, we should galvanize on both sides. Again, because I only know Project C is the place where I want to ask people today, you got to put your dollars. Don't question your $5, you're giving your $10, whatever. I mean, the moment you're questioning it, then this is what you're questioning. That's what we're questioning. The first thing we can do is put money down, because that money can start galvanizing people. That money can start paying for people to afford to move from place to place, having underground meetings, coordinations that we've never had before. And then it can start galvanizing here. Ask any nation. Let's start with Burkina. Let's go to Senegal. What did we see? Real crowds, real galvanizing. Cameroonians, we are not there yet. I'm sorry. That's just what I have to say. Hey, Ali, who is our next speaker? Can we bring them on? Oh, we have So we still have Guyzo and Haman, and then there is Gael whose video will be played, and then we'll bring her in. Awesome. Okay. Is Gael here? I'm sorry. Is Gael here? I don't see Gael. Eric, is Gael here? Yeah, she is. She is, and her video is also with us. Okay. About the situation in the jet. Can we go into the video Guyzo and get her on? Yeah, let's finish with Guyzo and Haman. Okay. Non, j'ai terminé. We only have 23 more minutes. You know, we have to have more. That's all we have. So we have to move. J'expliquais au frère Haman que moi, j'aimerais voir les Camerounais partir de toutes les régions pour venir défendre leurs droits. Et ce n'est pas après Biya, c'est tant que Biya vit. C'est ça. Si vous attendez après Biya, c'est comme ceux qui disent qu'ils attendent après Poutine. On ne sait pas ce qu'on va avoir après Poutine. On ne sait pas ce qu'on aura après Biya. Oui, Guyzo, en fait... Le type qu'on appelle Ngongo, je vous rappelle une chose. Le jour où les autres ont voulu l'arrêter, qu'est-ce qu'il a montré aux gens? Biya était encore vivant. Il a dit aux gens que moi, je mets le bureau autour de moi. Celui qui est un homme, il vient m'arrêter. Quand tu demandes comment ça va se passer après Biya, c'est que pour l'instant, ils ne peuvent pas faire ça devant Biya. Ils vont se tirer dessus. C'est comme ça que ça va se passer. Il n'y a pas d'arrangement. Il y a un seul fauteuil. Pour l'instant, ils utilisent la marque Biya. Si Biya meurt, chacun va chercher à devenir la marque. Et ce sera par la force. Parce qu'ils n'ont pas de légitimité politique. Oui, mais de façon réaliste, Guyzo, tout le monde sait, tu l'as d'ailleurs très bien dit tout à l'heure, très peu de personnes ont accès à M. Biya. Pour ne pas dire aucun de ceux-là n'a accès à lui. Aucun. Très bien. Ce qui veut dire que même si demain, Biya n'est plus, ce ne sera pas si évident d'avoir la bonne information, sachant
comment les rumeurs se passent dans notre pays. C'est le risque qu'on a. Je suis d'accord. Oui, mais de façon réaliste, à Haman et à toi. Officiellement, le 13 février, il fêtait les 93 ans. Bon, évidemment, c'est pour ce qu'on a pu compter. Alors, vous pensez qu'un monsieur, un Africain de 93 ans peut encore agir comme vous le dites? Oui, il est derrière, il tire les ficelles, il contrôle, il attend. Popol n'est pas là pour agir. Voilà. Popol est là pour venir faire les scènes que vous lui demandez de faire. Popol n'agit en rien. Popol, vous lui dites signer. Si ce que vous dites va faire fonctionner le Cameroun, il signe. Si c'est que ça va vous déranger, vous-même, il ne signe pas. L'autre vient arracher. Popol n'est plus là. 93 ans, il a toujours la même lucidité, tu penses? Je n'attends plus rien de Popol. Rien. Je n'attends plus rien de lui. Je ne le considère plus. Il n'a plus rien. Il est là comme ça parce que c'est une marque. Moi, mon problème, c'est que le peuple vienne prendre son pays, son palais. C'est ça mon problème. Et ce palais ne sera pas donné cadeau. Ça demande. Ils nous ont déjà montré. Quand les gars disent qu'ils tirent, tirer sur les gens, ce n'est pas post-Biya. Quand ils vont s'arranger avec les Américains pour faire croire que c'est post-Biya, ça, Mbappé, il a juste besoin d'appeler son collègue aux États-Unis et dire que bon, dire que l'État du Cameroun peut recevoir même 100 personnes. Ça fait croire au public que le post-Biya travaille avec les Américains. C'est dans ce jeu qu'on est. Ils nous perdent le temps. En espérant que post-Biya meure pour qu'ils se mettent à tirer dessus. Et comme on n'a pas les armes, ceux qui disent qu'ils ont les armes là, elles sont où? J'entends qu'il y a les armes, elles sont où? Et Haman, qu'est-ce que tu penses de ces... Dites-nous où sont les armes là, nous on va prendre, elles sont où? Il n'y a pas d'armes. Le peuple n'a pas d'armes. Le peuple, c'est le peuple. Et il est plus fort que l'armée. Oui, ça, dans le principe, ça c'est vrai. Prouvons-le, appelons les Camerounais. On peut même, vous savez, les hommes politiques au Cameroun, ils sont comme les canetons, avec la maman canard. Maman canne. Ils suivent post-Biya comme les petits canetons. On peut, si le peuple a 1 milliard, même les responsables politiques, on choisit un responsable politique par région. On dit, on te donne 100 millions, toi tu contrôles seulement la grève. Organise-toi. Même ces gens-là vont venir. C'est l'argent. Tous ces gens ont faim. It is, I think that, I'm happy that we're having this conversation. It's one that we have to continue, but I think that is a different level of awareness that we're getting into. And I see it says Guy over there, so that's why I was confused with the name. But I just want to say that it is to be continued, but the truth is we Cameroonians have to take charge. However it is, if there was somebody coming to save us, why would you save somebody when you want what they have? Why are you saving them? So they can stop you from getting what you want? And chiefly, we have to be united. But that's what we're all saying here, right? Yes. What is it going to take for us to be united? To be more conscious. And when we're more conscious, we have to take action. So in order for us, we have to take action. And that's what we're saying. And, I think we're boiling down to the point where we have to realize that while we're having these discussions, my people, as they say, Cameroonians, let's say it is time for us to take action. The first action is with money. I have known for a long time that for anything to happen, we need money, and we don't have money. We can talk today to a green or black people turn into no, I'm saying we have money, but where's the money that's getting us? Money in the back. Yeah. So no, we do have the money, but we have to bring it together. So we're, Eric, we're going to bring you on here because we only have, a few more minutes to close. And so we can speak with Alima. We do not have the video. I don't know if you sent it to me. Array is not able to be on at this time. So if you have sent it to me, then we can play it. Yeah, I sent it to the Zoom group. No problem. Mm-hmm. Very good. So you want us to play that now? Okay, great. Eric, do you want to start introducing Alima, and then I will come up with that video? Thank you. Okay.
If you can, I hope you can find it. Bon, ben, écoute, on a invité Mademoiselle I'm sorry, Lynn. is it the last thing you just sent? It No, says Biya regime. No, you must see it before. It's the first, actually, of the list. You can see her pictures in it. Oh. Bon, ben, écoutez, okay, it's the one where there's Madame Alice is also there. Voilà, exact. Okay, very good, exact. no problem. We're going to be ready for this. Donc, enfin, je voulais présenter donc la jeune dame qui dirige une ONG. Enfin, peut-être c'est mieux, Gaël, si vous parlez de ce que vous faites, et puis on va passer ce bout d'interview que vous avez fait avec Equinox. Vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites? Ok, d'accord. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis Madame Alima Gaël, promotrice de l'AED, qui lutte pour les droits des mineurs en conflit avec la loi. Donc, depuis le mois d'octobre 2025, lors des élections et tout, il y a beaucoup de mineurs, parce que massivement, sont des mineurs, il y a beaucoup qui sont retrouvés en milieu carcéral. Donc, voilà. En gros, je défends les droits des mineurs en conflit avec la loi. Et par rapport à la crise de post-électorat, je me suis retrouvée en train de suivre les dossiers des majeurs arrêtés lors des marches, qui n'est pas du tout massif. Mais vu que ce sont des jeunes Camerounais comme moi qui ont eu ce courage de sortir marcher, aujourd'hui, je les accompagne depuis fin octobre 2025, il faut préciser. En quelques mots, voilà ce que je fais. Okay. We're going to go ahead and watch the video. Thank you so much. And then we will proceed from there. Okay. Okay. It's just a little blip. 1 second. Okay. Okay. Be able to share that now. Well, whilst we're waiting, let me say this, that the reason we've invited Gael to the platform is to tell us about, there are lots of people who were arrested after the election, many of them from the north. One of them died a few days ago. She'll be talking. She's currently at the funeral of the one who died. She'll talk a little bit about that, and then maybe give us a sense of who's in jail and what's happening to them since the elections. Voilà. On y va? Écoute. Pas le temps, j'ai connu Justin à la prison de Goma. On a longtemps changé, 2 fois, je crois. Et il m'avait déjà parlé de ses douleurs. Mais physiquement, on ne voyait pas ces douleurs. Et c'est ça qui m'a beaucoup embêté lorsque j'ai appris son décès. Parce que Justin m'a dit qu'il a mal. Mais généralement, on a toujours tendance à négliger ce que les détenus disent. J'apportais plus de soutien à ceux qui avaient des personnes qui avaient des blessures physiques. Mais lui, visible, à l'intérieur, je ne pouvais pas imaginer que sa souffrance était énorme. Et lorsque la prison m'appelle pour m'annoncer son décès, je ne sais pas avec qui j'ai parlé, mais je me suis mise à pleurer que, mais mon Dieu, donc ce garçon avait vraiment mal. Et je n'ai pas pu l'aider. Ça qui voilà pourquoi autant d'achats, pourquoi je suis en contact avec vous depuis l'annonce de son décès. Et cette image-là reste, et voilà.
Donc, très sincèrement, je souhaite qu'on remette son corps pour que je puisse également tourner la page. Donc, c'est le mot que je voulais, c'est mon petit mot, que Dieu également apaise vos douleurs. Et j'ai un mot également pour tous les détenus qui sont dans la même situation que Justin, que nous sommes là. Je continue à mener le combat, mon équipe et moi. Je ne vais pas vous lâcher. Et j'espère, là, c'est mon souhait qu'à travers le décès de Justin, que son décès serve de, mais pas un exemple, que ça puisse toucher le cœur de ceux qui sont au-dessus, les autorités, que ça puisse apporter un plus et que sa mort ne passe pas inaperçue. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Une dernière chose, peut-être, toi qui visites la prison et qui a été aussi avec ces détenus de la crise sociale, on sait que leur arrivée au sein des prisons a aggravé les conditions de détention qui sont déjà précaires en temps ordinaire. Est-ce que tu peux nous dire un mot souvent, qu'est-ce que tu peux dire aux autorités sur la condition de détention et ce qu'il y a lieu de faire? Déjà, tous ceux qui d'apparence, s'ils peuvent déjà rencontrer des bons médecins, pas des infirmiers, parce qu'à la prison, on rencontre beaucoup plus des infirmiers, s'ils peuvent déjà avoir le soutien des médecins, si on peut déjà les prendre en charge. Ça, c'est la première des choses. La crise, je pense que la crise est passée. Essayer de les libérer parce qu'on trouve tellement de jeunes. Voilà déjà la fête de la jeunesse. Il y a le mois de la jeunesse, c'est le mois de la jeunesse. Si on peut tout simplement les libérer. Et le troisième point, parce que ceux qui bloquent là maintenant, on demande les actes de naissance à ces jeunes afin qu'ils puissent retrouver la liberté. Et nous savons très bien que dans le septentrion, beaucoup n'ont pas d'acte de naissance. Donc, de grâce, essayez de libérer ces jeunes-là. Ils ont compris la leçon. Essayons de les libérer afin qu'ils puissent retrouver leur famille. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Okay. So, thank you. I'm just gonna, I know we have Leopold on. Eric, I hope you're also coming on, please. We need you on camera. Thank you. And Alima, first of all, I want to say it's really an honor and a privilege. Let me go ahead and get Eric in here. It's an honor and privilege to meet you in person. I hope that every one of us Cameroonians, it's easy for us to see religious leaders or whatever who've been put in books. We call them martyrs or whatever, and we quickly pray to them and all these things. And this is some of the reasons why we've been misled. But I digress. I just want to say, Alima, I am very grateful you're here. I've been following you a lot. This is not the first interview that I've watched. I want to say to Cameroonian people, these are the heroes of our country. And we have to call things what they are, because this is a woman who could just be surviving, meaning I'm going to make money for myself and my family. But you can tell from her heart, it's not the first video, that she's going to this prison to look for the people we would never know, the people we would never talk about, the people we would never wake up in the morning thinking about, the people who do not count, is the reason to me why I am on Project C, period. And I am almost like, could just hold your feet, Alima, and say, because you're doing what I can't do. You're doing what, I'm not there to do that. And I'm not even going to put myself, say, if it was there, I would be doing it. You're risking your life. You've done so much. So I want to start by just saying, on behalf of the Cameroonian people, I really thank you. On behalf of Project C, I really thank you. I hope you get this. And I know that the other things that are going on with you, but I want to say we thank you. We thank you, and I hope that by God's grace, you will continue doing what you're doing, which is selfless. We may need 10 people to do what you're doing to be effective, but you're doing it. So I want to acknowledge you, and I want to really say we thank you for the work. For the children you're talking about are our children. I have a 16 and 11-year-old.
They're our children. And so we thank you for that and what you're doing and really passing this on so we understand what's going on in Cameroon. And I hope that we all feel this. So I'm just going to leave it at that. Eric, I'm going to hand that over to you and so we can get more. Yes, thank you so much. Yeah. Thanks, Elizabeth, and and thank you for what you said. I think I also happen to think that and Alice, you saw her in the Alice mental Alice Income, you saw her in the picture. She too greatly appreciates the work this young lady is doing, and I've told her that maybe Ken, this is one person you need to take note of. I think she needs support. Met-Income confirm that to me, and she needs support, and I think we should include her in our efforts to raise, part of what we are doing. We need to raise money for initiatives like this, but we should not forget also the book by Mr. Chiroma, which will be coming out, which is supposed to come out soon, but they need support for that book to come out. So part of what we're raising funds for is for that. And of course, there's a lot of work with regard to helping other prisoners who do not have healthcare, do not have enough food, and so on. So that's all part of what we're doing. I suppose we should maybe ask. Let me just ask Gaël one or two questions, and then we'll let her go. Gaël, je sais pas, je voulais savoir, est-ce qu'il y a je crois que vous m'avez parlé de quelques membres de la BIR qu'on avait arrêtés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ça? Il y a quelques éléments. D'accord. Il y a 7 gardes du BIR qui ont été arrêtés lors des marches. Dans leur procès, ils m'ont dit, j'étais avec eux avant-hier, ils disaient que leur procès, le premier procès est prévu pour mars 2026. Voilà. Et pourquoi on les avait arrêtés? Pourquoi on les avait arrêtés? Bon, ils ont mis sur là, on écrit trouble de paix. C'est ça, en période trouble de paix en période électorale, un truc comme ça, un motif comme ça, ce qui est marqué dans leur. C'est ça leur motif, en tout cas. Arrêté à Bounabéry. Mais qu'est-ce qui s'était passé au juste? Ils avaient fait quelque chose de spécial? Ils ont été arrêtés lors des marches. Non, ils ont été arrêtés lors des marches, comme beaucoup d'autres jeunes. Mais ils n'étaient pas en uniforme, comme beaucoup d'autres jeunes. Ils n'étaient pas en uniforme. Lors des marches, ils n'étaient pas en uniforme. Non, ils n'étaient pas en uniforme, non. Très intéressant de dire ça, parce que, évidemment, non. Ça vous dit donc que même au sein du BIR, il n'y a pas tout n'est pas rose, quoi. C'est pas tout le monde qui soutient ce qui se passe. OK. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, n'est-ce pas, de nous donner ces éléments importants de la situation avec les jeunes détenus. Bon, je voulais également compléter. Je vais compléter en disant que le jeune Justin, qui est mort à la prison de Roma, sa levée a eu lieu jeudi. Ils ont pris la route. Ils viennent d'arriver au niveau de Yagua. Ils ont pris la route jeudi. Ils sont arrivés ce soir à Yagua. Et la famille, quand on n'est plus retourné à Douala, ils sont rentrés définitivement, ses parents. Ils vont plus rentrer sur Douala. Mais néanmoins, je garde le contact avec eux. Il y a également trois autres ados qui sont actuellement qui sont en train de faire une dépression. Vu qu'ils ont vu leurs camarades mourir, donc il y a cette peur. Il y a cette peur. Toujours au niveau de la prison, ils sont sous perfusion depuis une semaine. Ils ont peur de mourir comme Justin. Donc, voilà les dernières infos. OK, merci beaucoup. Il faut rester en contact avec nous. Nous faire aussi de temps en temps, n'est-ce pas, nous donner, parler de la situation. Merci. I also have a question for you, if you don't mind. I want to know what kind of support exactly, and just not me, of course, everybody that's listening across the globe, what kind of support do you really need? Because what I hear from you is
so we would like to understand what is the work you do. You are visiting in jail. I didn't know if you're an attorney or not, or maybe you have access to other lawyers. That's one. Number two, what is the need? We know there's food and everything needed, but when I hear about children who are not supposed to be there and I don't have anyone defending them, what is the kind of support, if you can line it up for us, so that if we are to support, we want to know effectively how we're supporting you. Absolutely. Yeah. Ce sont les questions qui nous sont adressées, ces stages. Yes. Oui, expliquez un peu ce que vous faites concrètement avec les enfants et tout ça. Ok, bon, je suis les dossiers des personnes en conflit avec la loi, dont ma cible sont des mineurs. Mais à cause parce que lors de la crise post-électorale, il y a des ados, des enfants de 13 à 17 ans qui se sont retrouvés en détention à la prison de Neubel. Voilà, ça c'est la première des choses. Au moment où je suivais leur dossier, il y a des enfants qui sont sortis et du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvée de suivre les dossiers des majeurs. Donc, c'était pas... Non, je me suis retrouvée à suivre les dossiers des majeurs. Vous êtes avocat? Parce que... Est-ce une attorney? Non, même pas. Non. Moi, je n'ai même pas fait droit. Non, je n'ai même pas fait droit. OK. Non. Donc, ça que je fais, je fais social work, if I'm not mistaken. Social work. Les juges, tout simplement. Voilà. Oui. Parce que... donc, j'essaie de les rencontrer, oui, ces personnes, des aides alimentaires, j'essaie un peu de faire le porte-à-porte. S'il y a du riz, on nous apporte du riz. S'il y a directement, on n'hésite pas. Donc, voilà. Mais pour la crise post-électorale, je ne partais pas pour ça, mais je me suis retrouvée dans cette situation et voilà, aujourd'hui, cette détenue compte énormément sur moi et ça me met plus de pression. Parce que je me retrouve avec des mineurs et je me retrouve avec des majeurs. Mais je dis encore de la crise post-électorale. Okay. Parce qu'il y a deux prisons. Il y a deux bêtes que je suis, il y a la prison de Goma. Bon, je fais deux prisons, la prison de Neubel et la prison de Goma. Deux prisons. Avec son et à Douala? Je n'ai pas d'aide, voilà. Les prisons sont à Douala? Oui, à Douala, on a deux prisons à Douala. Oui, à la prison de Goma, c'est à 19. Et la prison de Douala, c'est à Douala deuxième. OK. Donc, si on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? Bon, parce que là, maintenant, nous sommes la grande communauté, c'est les gens de Cameroun. Et nous sommes déjà en période du carême. Je ne sais pas si les gens pensent, ils ont besoin d'abord, il y a des soins, parce qu'il y a une infection qui court actuellement dans des prisons, beaucoup plus la prison de Douala, dans des enfants, ils ont des abcès qui sont pris partout au corps, par une épidémie actuellement. Et il y a ceux qui ont été battus lors de la marche. Ils ont besoin des médecins, ils n'ont pas besoin d'infirmiers. Comme le cas de Justin, ils ont besoin des spécialistes. Parce qu'ils ont été torturés dans des gendarmeries et tout. Donc, voilà autant d'éléments. Physiquement, ils ne présentent pas de blessures, de lésions du tout. Mais ils pleurent, tous pleurent des douleurs internes. Donc, il y a déjà le repas, il y a les soins médicaux. Et bien sûr, le suivi. Parce que déjà, la prison de Goma, ce n'est pas la porte d'à côté, c'est à l'arrière de la ville de Douala, c'est super loin. OK. Merci, Gaël. Enfin, d'abord, on vous remercie. Je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Guyzo, je te remercie aussi. Je sais qu'on ne t'avait pas donné l'heure de cette conférence, mais dès que tu as su, tu es venu. Il y a des questions, il y a des gens qui veulent t'entendre. Et je crois qu'il y a quelqu'un, monsieur Kenny est en train de regarder. Kenny, il y avait une question pour Guyzo, s'il te plaît, si tu peux lui
lui poser cette question avant qu'on ne mette fin à cette conférence. Kenny, you had a question for Guyzo. No. I just know there's lots of people. There are lots of people who have been texting in the background, trying that they want to hear more about him and his perspective in relation to the government. He started talking a little bit about okay. Actually, that's Kenneth asking Guyzo to for 4 or 5 minutes talk about what he's doing, the feeling, the psychological aspect of the people he knows. Guyzo. Un peu ce qu'on peut savoir de plus sur la psychologie de ceux qui dirigent Ngongo, Baboke et autres. C'est l'un des membres de Project qui souhaiteront en savoir plus. Leur psychologie est ferme, les gars ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher et nous, on doit hausser le ton. Ils sont dans un cas de figure, un monsieur comme Atangandi. Regardez comment il se comporte avec les populations avec lesquelles, dont il est originaire. Atangandi vient construire l'université à Ebolova, alors que normalement c'est le nord-ouest ou le sud-ouest qui mériterait, parce qu'on se dit qu'il y a des problèmes. Il pourrait aller installer ça en tant que fils de là-bas, mais il vient se cacher chez nous. Donc, franchement, la psychologie de ces gens, elle est claire. C'est des gens qui ont fait des gaffes. Si on ne s'arrange pas, ils vont s'asseoir sur nous. Et comme on va sortir du cadre où ce sera Biya qui sera toujours l'étendard ou ne sera plus là, ils vont nous montrer une autre carte. Et c'est cette carte qu'on sera obligé de subir. Non, moi je suis pour la logique où le peuple doit donner un ultimatum à l'État, aux fonctionnaires, à la date du 20 mai, qui est une date symbolique pour nous, pour leur dire d'arranger les choses. Sinon, nous, on doit s'arranger d'ici le 20 mai à rappeler tout le monde pour qu'ils viennent à Yaoundé, qu'on arrête ça. Ça peut être le dernier délai qu'on peut donner, mais on doit les menacer pour leur dire que maintenant, ça suffit. Vous avez jusqu'au mois de mai pour mettre de l'ordre dans ce problème-là. Entre les politiques, la légitimité politique, entendez-vous? Parce que nous, le peuple, on ne va pas subir éternellement. Si vous ne vous entendez pas, on vient au mois de mai et on ne quittera que quand vous allez vous entendre. Moi, c'est dans ce sens que j'aimerais qu'on aille. On a 2 mois pour organiser ça, que tout le monde parle au peuple pour expliquer que c'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la solution. Elizabeth, before you take the microphone, let me just say this. Merci beaucoup, Guyzo. Merci, je crois que tu as dit quelque chose de très, très fort. Qu'on s'organise pour se retrouver à Yaoundé le 20 mai pour une marche nationale d'1 million de Camerounais pour mettre fin à la gabégie actuelle, parce qu'il ne s'agit que de cela. C'est une gabégie totale et je crois que ça peut se faire. So, merci beaucoup. Merci, Haman. Je ne sais pas si tu es toujours là, mais ce livre-là, comme je l'ai dit au départ, tous les Camerounais qui n'ont pas encore lu ça, ou les gens qui n'ont pas eu accès à ça, et qui veulent comprendre ce qui s'est passé pendant les 40 ans de Biya, je crois que tout est dans ce livre. Merci donc, Haman. Et finally, I just want to repeat what Guyzo just said, that if 1 million of us, if we all prepare to find ourselves in Yaoundé on May 20th, so be in Yaoundé prior to that, and if we can find ourselves then, we will be able to, hopefully bring about the change that we all need. So we must, everybody should be planning to sponsor somebody to go to Yaoundé before May 20th. Hopefully before then, things might have changed. Hopefully things might have changed. But if they haven't, by May 20th, the 1 million man and woman march should take place in Cameroon. And the fellows in power now should be prepared for it. It's the only way they're going to come out. And if 1 million of us, or anywhere close to that number, can gather in Yaoundé, there's no way even the beer, as you just found out from Gael, there are people in the beer who are in jail today, arrested because they decided to march in support of Mr. Issa Chiroma Bakari. They offered to, they wanted to support change in Cameroon. So I don't think even the beer will support any action
go out in favor of this existing clique. And just before we go, I wanted to apologize to the First Lady. We did not mean any harm in saying that in describing her in a certain way. She still remains our First Lady until things change. So I hope she understands that in the heat of action, things can be said, and we did say some things but we recognize the fact that she's a woman in her full dignity as a woman, and I'll leave it at that. So thank you all, and Elizabeth, it's over to you. Okay, thank you. And, in all sense and purposes, I respect and I agree with your apology. I just want to say that I am not apologizing. My name is Elizabeth Mana, and I would not apologize for that. I believe, first of all, that we don't have a first lady. The president of Cameroon is Issa Shiroma, who is on exile, on volunteer in there. And we know, and I'm not going to go into details, I know Chantal Biya before she was. She lived up a building where my father worked, and I know her children. Guys, let's be real. We've never voted for this woman. She's where she is by whatever circumstances. Of course, a dilapidating president who is not supposed to be in power. This is what we're dealing with. And this woman has no rights. This is my name. No rights to be where she is. If not for the thievery in Cameroon and the fraud, she would never. On that score, I agree with you 100%, Elizabeth. That's it. 100%. I would never take that back. Let's call them for what they are. I have chosen a certain route in life, and so call me what I have chosen, and I will answer to that. No, it's the P word I didn't want us to use, but that's fine too. Yes, it is. We're not condemning prostitutes here, for God has us all, but let's claim our own titles. Right. People. Okay. I'm going to pass it on to Are. I want to, of course, thank everyone. We've had a heated discussion. Yeah. Cameroonians, we need to get up of our houses. We need to stand outside. Life has come to us, knocking at our doors. Knocking. Every one of us listening today, whether you're a child of a Cameroonian person, your parents like me are in here, it's not by choice. It's not by choice. We now, if you're doing well, you're like, well, I'm happy, my life is good. All that is cosmetics. If a person is asked, what would you prefer? What is your first thing? You have everything you want. What would you prefer? I dare you. 99.9 Cameroonians will be in Cameroon. That's a fact. For nobody will be out of their home country unless and we all are I am a volunteer refugee in America, and I've been here for 34. I didn't come here as one, but that's exactly what I am. And what are you? So we have heard from Alima, who is talking about what's for every mother and for every father. I am calling you out. They are children like ours. Look at your children now, their ages, look at them. These young people, where you're wanting to impress upon them so they can be productive citizens, these children, as you're seeing, the ones in jail right now, as she was saying, their bodies are being broken from within because of how they were tortured. So sometimes this child who she was talking about, who was hurt, you couldn't see what he was crying and say he was in pain, and he died. And there are many of them, and they don't have food. They don't have anybody advocating for them. I mean, you can tell the situation is overwhelmed. She has 2 prisons to go to, and we're just talking in Douala. We've not gone to Yaoundé or anywhere else. We cannot sit and have these discussions and just act like life is normal. Now, we don't need to be helpless and depressed, but we need to put our money down. That's the bottom line. We need to put our money down. People, I'm asking you today, right now, go to projectcameroon.com right this second. What are you going to give? Some of you can give 1,000, not even think about it. Some of you can give 500, not even think about it. Why not now? How much are you? I'm not going to question that. I was going to say, how much are you going to church tomorrow? And some people might come up with knives at me. But if I say, how much are you going to give in church tomorrow? Because who are you giving it for? And so when you give it here, which you see and know what is going for, what is the difference? People, we got to wake up. I am so sorry. I don't have to apologize. We have to wake up. Listen, I am a mom. I have 2 boys. I am a Cameroonian, and I have to be honest. I have grown up in this rubbish.
I have grown up in this rubbish. I have seen it all. I have seen it all in silence on both sides. My mother's father was a refugee. He was killed. He was in the Makiza, the original fighters. And I don't need to tell you because you know my last name. And so we've seen the politics. I choose to be here. I choose to be involved for one reason. The majority of Cameroonians have no voice. Many can eat. If I go to Cameroon, I'm sure I'm going to be fine. That's a fact. Under what? Under what circumstances? Walking out the streets into gutters and looking at people who you know could be smarter than your own kids and they don't have an opportunity. We are not humans. And so the call today is not a fancy conversation. It's not reasonability. It is not. It is putting your money down. Take the first action so we can galvanize for our country, for our people. That is what is up today. Real quick, before you pass it on to Are, I said the P word and I would not apologize for the P word. Okay, I am saying it. You can dress a pig in red all you want, it's still gonna be a pig. That's all I gotta say. I said it on. That's on why behalf we're of in the Project dumps in Thanks. Cameroon, because the example for young women is that. And we don't want to talk about it. If I had a daughter, and I bet people have daughters, that is not the example of power you're setting for them. It's a bad example for a country, and it's got to end because we have to call it what it is. Enough is enough. Thank you all for being here. I just wanted to end on this note, and hopefully it's a message that reminds us about what is needed. On n'a pas d'autre pays, et on laisse les voleurs décider. La corruption, le détournement, l'insécurité, les voleurs main armée, les routes sont cassées, les hôpitaux tombent, personne ne parle. Qui nous abandonnent deviennent nos héros, on applaudit ceux qui détruisent notre avenir. On subit, on dit c'est comme ça. Et chaque jour, pays tombe un peu plus. On ne peut pas vouloir un pays fort. On ne peut pas vouloir la vérité. Si on